So understand, to do politics, you don't need 2%. It's the internal politics. So even this question is related to that only. Morning your mind says something is important in your life, and evening your mind says something else is important. That is what you call obstacles. There is no such thing as obstacles. So understand, to do politics, you don't need 2%. So it's the internal politics. You don't need 2%. So even this question is related to that only. Morning your mind says something is important in your life, and evening your mind says something else is important. That is what you call obstacles. There is no such thing as obstacles. So understand, to do politics, you don't need 2%. It's the internal politics. You don't need 2%. So even this question is related to that only. Morning your mind says something is important in your life, and evening your mind says something else is important. That is what you call obstacles. There is no such thing as obstacles. So understand, to do politics, you don't need 2%. It's the internal politics. You don't need 2%. So even this question is related to that only. Morning your mind says something is important in your life, and evening your mind says something else is important. That is what you call obstacles. There is no such thing as obstacles. So understand, to do politics, you don't need 2%. It's the internal politics. You don't need 2%. So even this question is related to that only. Morning your mind says something is important in your life, and evening your mind says something else is important. That is what you call obstacles. There is no such thing as obstacles. So understand, to do Kalpataru means which can fulfill your visualizations. Sometimes it may give what you want. Sometimes it may take you beyond what you want. Fulfillment. In each one of us, that energy, the fulfillment is there. These are all, please understand, I am not repeating the same old things which you heard or read in books. When I am saying, I am responsible for it. But now, when I say this fulfillment is inside you, I am responsible for my words. You can ask me. I am responsible for what I am talking. So please understand, I am not repeating from any book. I am not repeating from any theory. Whatever you listen from me, I am responsible for it. So we listen from Swamiji about how there is actually no obstacle in our life. The truth is that எல்லாருக்குமே நான் தமிழ்லுமே இப்போ சுவாமிஜி சொன்ன அந்த முழு வீடியோவோட எசன்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன். நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு அப்டக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் உண்மை கிடையாது. நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு நிஜமாகவே பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது. நம்மளோட வாழ்க்கையில எந்த ஒரு தடங்களுமே கிடையாது. நம்மளே உருவாக்கிக்கிற தடங்கள்ல தவிர நம்மளோட வாழ்க்கையில எந்த தடைகளும் இல்லை. நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம எது தடைகள் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ
அவை வந்து நம்மலாம் உருவாக்கிக்கிட்ட விஷயங்கள் தான். அவை வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிற விஷயம் தான். பகவான் ரொம்ப அருமையா சொன்னாரு, நம்மளோட வாழ்க்கையில ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து நம்ம தொடர்ந்து அந்த செல்ஃப் நெகட்டிவிட்டிலே நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை தான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அதை தான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட பாகமா நம்ம மாற்ற ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம எதை நோக்கி பயணிக்கிறோமோ அது வந்து ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டுக்காக. ஆனா அந்த ஃபுல்ஃபில் ஆகிறதுக்கு வந்து எனக்கு இது தடங்களா இருக்கு, அது தடங்களா இருக்கு, எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனை இருக்கு, இதெல்லாமே நம்மளோட மன ரீதியா நம்ம கொண்டு வர்றது தான். இதெல்லாமே நம்ம மன ரீதியா கொண்டு வர்றது தான். அண்ட் பல நேரங்கள்ல பகவான் வந்து அந்த ஆட்டிஸ்டிக் சைல்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பல நேரங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ, நம்ம எதுக்காக நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம இந்த மாதிரி வாழணும்னு சொல்லி முடிவு எடுத்திருக்கோமோ, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே முடிவெடுத்து நம்மளோட வாழ்க்கையை இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நம்ம உருவாக்கிக்கிறது, நம்ம அமைச்சுக்கிறது தான். இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு இப்போ நம்ம போக போறோம். அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் நம்ம அந்த பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, நம்மளோட வாழ்க்கையோட ஃபண்டமெண்டல் சீட்ஸ் விதைகள் என்ன, நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் வந்து நம்மளோட விதைகள். அந்த எண்ணங்கள் என்ன ஓட்டங்களா மாறி, என்ன ஓட்டங்கள் நம்மளோட வார்த்தைகளா, வார்த்தைகள் செயல்களா, செயல்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையா மாறுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா, எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கைய மாத்தி அமைக்கிறது, எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை நம்மளால அடைய முடியும், ஏன் சில எண்ணங்கள் நிறைவேறிடுச்சு, ஏன் சிலது நிறைவேறல, அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Now all of you come to the space of listening. See, all of us are now going to learn why some of our thoughts became a reality whereas other thoughts did not become a reality, and how did we manifest, or how did we create the life that we are experiencing today. See, first of all, I'll give you one small analogy, okay? Why do you think this movies, Hollywood or Bollywood or Tollywood or Kollywood, whatever it is, in all of those movies when we see somebody from a very poor background, a very difficult background, from there he becomes a very successful person, why do you think all those kind of stories are so attractive to people? Why do you think that they celebrate that person as a hero? Because unconsciously we feel it is impossible for us. We feel that, oh, he has achieved something that is impossible for me. That is the reason we feel like celebrating. See, இந்த படத்துலலாம் வந்து இந்த ஏழையான ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நல்ல வாழ்க்கையில நல்ல பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லாகி பணக்காரங்களாகி இந்த மாதிரி ஸ்டோரி லைனே வந்து எதனால ஹிட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா அன்கான்சியஸா நம்மளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னா, ஓ, என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் அவங்க அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் அது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அவ்வளவு அப்பீல் ஆகுறது. இந்த சொசைட்டியே வந்து அன்கான்சியஸா நம்மளுக்குள்ள தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகள், நம்மளோட வாழ்க்கை அசாத்தியமானது, கஷ்டமானது அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைய தொடர்ந்து நமக்குள்ள திணிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. If you are going to be stuck with the idea of life is impossible, everything is going to look impossible. Even just living will start feeling impossible. Unfortunately, the society also in every way, whether it is the movies, whether it is the general conditioning that is there,
The society also consistently brings us and puts us in this guilt loop again and again that it is not possible for me, it is difficult for me, and all of that. Now, let us look at why or where all of these started, and why am I stuck? Why am I not able to manifest my reality? If you actually just think a little, you will see that your thought patterns are actually shaped by your past. So whatever today we are having as thought patterns means the way that you react and respond to life, based on which you react and respond to life. Those are your thought patterns. Now, there are some of these thought patterns which are limiting us. Limiting us means not allowing us to create or expand or grow further. Those thought patterns are what are called as incompletions. Listen carefully. I'll tell in English and Tamil. தமிழ்லேயே சொல்கிறேன், ஆழ்ந்து கவனிங்க. சில எண்ண ஓட்டங்கள், இப்போ எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற மன அமைப்பு, அந்த மன அமைப்பை சார்ந்து நம்ம எப்படி வாழ்க்கைக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் எண்ண ஓட்டங்கள். அதை சார்ந்து தான் வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம். இப்போது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற இப்போ உள்ள நோக்கி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எனக்குள்ள இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்கள் எதை சார்ந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கடந்த காலத்தை சார்ந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், கடந்த காலத்தை சார்ந்த புரிதல்கள், இவைதான் வந்து நம்மளோட எண்ண ஓட்டங்களை இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. எப்போ இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் நம்மளை வந்து அடிமைப்படுத்துதோ, நம்மளை வந்து பவர்லெஸ் ஆன ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளை போடுதோ, அந்த எண்ண ஓட்டங்கள்ல தான் வந்து நம்ம இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ், இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே நம்மளோட கடந்த காலத்திலிருந்து வர எண்ண ஓட்டங்கள். கடந்த காலத்திலிருந்து தான் வந்து அந்த ஹோல் ஷேப்பிங்கே நடக்குது. உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் புரிய வைக்கிறேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம அனுபவிக்கணும், அடையணும்னு நினைக்கிற அந்த விஷயத்த தடுக்கிறது, நிப்பாட்டுறது, அது வேறதான் இன்கம்ப்ளீஷன். Incompletion is what stops you from getting whatever that you want in your life. Bhavan beautifully says, incompletions are those incidents, memories, wrong ideas, wrong cognitions that are from the past, occupying your present and affecting your future. Listen carefully. Incompletions are incidents, memories, wrong ideas and cognitions that are from your past, occupying your present and affecting your future. Incompletions அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்கள், தப்பான மன அமைப்புகள், தப்பான புரிதல்கள், நம்மளோட கடந்த காலத்திலிருந்து கடந்த காலத்தை சார்ந்த இந்த தப்பான மனப்பாங்கு நம்மளோட பிரசன்ட்ல இப்போ நடக்கிற வாழ்க்கையில இருந்து நம்மளோட எதிர்காலத்தை பாதிக்கிறது. அவைதான் வந்து இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ். இது வந்து பயமா இருக்கலாம், இது வந்து ஜெலசியா இருக்கலாம், இது வந்து லோ கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கலாம், இல்லை எந்த ஒரு உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களை மேம்படுத்தாத ஒரு மன அமைப்பு, அவதான் வந்து incompletions. See, these incompletions can be as fears, they can be as comparison, they can be unpleasant memories and experiences. Basically, all of these hangovers of the past that are still sitting in your present and destroying your future. When you get rid of these incompletions, then a new space opens up for you to manifest the reality that you want. I'll give you an example for what an incompletion is. Okay, I'll give you an analogy. Now, for example, you go to a beach. Now, when you go to a beach, suddenly you see somebody is getting hit by a crowd of people and all of that. And then you may decide, oh, beach is a very dangerous place. Then what will happen? You'll be afraid to go to the beach again. This is how the past incidents restrict our future incidents, future life. நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட கடந்த காலத்திலிருந்து கடந்த காலத்தை சார்ந்த முடிவுகள் நம்ம எடுக்கிறது.
ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு பீச்சுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பீச்ல வந்து பல பேர் சண்டை போடுறதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம என்ன முடிவு எடுக்க ஆரம்பிப்போம்? ஓ, பீச்னாலே டேஞ்சரஸான இடம், ஏன்னா பல பேர் சண்டை போடுறாங்க. இப்போ பிரச்சனை இதுல என்னன்னா, பீச்சுங்கிறதே வந்து டேஞ்சரஸான பிளேஸ் கிடையாது. நம்ம போன டைம்ல அது நடந்திருக்கு. ஆனா நம்ம அதை சார்ந்து நம்மளோட வாழ்க்கையோட முடிவெடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளோட வாழ்க்கையோட பல தருணங்களோட டெசிஷன்ஸ் அதை சார்ந்து நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ணி ஓகே பீச்சே டேஞ்சரஸான பிளேஸ் அப்படிங்கறத நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். இப்படிதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்திலயுமே ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் நடந்ததுனால மறுபடியும் அதே தான் நடக்க போகுதுங்கிறது கிடையாது. அந்த ஒரு பீச்ல பிரச்சனை நடந்ததுனால எல்லா பீச்லயும் பிரச்சனை இருக்குமா? இல்ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த பீச்ல பிரச்சனை நடந்ததுனால எல்லா நாளும் அந்த மாதிரி நடக்க போதா? இல்ல. Just because that one day there was a mob that was sitting and fighting with each other doesn't mean every day they are going to be fighting, doesn't mean every beach is going to be dangerous. But we decide based on our past experiences that beach is a dangerous place, and we brand it telling the beach is a dangerous place. This is what we are doing in our life. This is exactly what we are doing in our life. We decide, we make decisions based on our past, and then based on that past that is there, we start taking decisions for future which is not factual. Just like how when you go to the beach and you see one day people fighting, and if you come to a conclusion that beach is a dangerous place, is that right? No, it is not. But that is what we are doing in our life, and this is what is incompletions. So incompletions always grow from the wrong cognitions, from the wrong understandings. I'll give you another example. See, there is a girl in a history class, and then the teacher asks who is the first president of the US. She immediately jumps up and says Abraham Lincoln, and the whole class is laughing at her and she is feeling ashamed, and because the correct answer is George Washington, but she feels ashamed about it, and then she decides that she will always make the mistakes while talking in public. Many years will pass by, and even then she will be scared to talk in the public because she's always afraid of making a mistake and that others will laugh at her. She will never speak at work. Because of that, she will not do well at work, and because of that, she will not get promotions. Now, is it right for that girl to assume that just because she made one mistake, she's always going to make mistakes and that people are always going to laugh at her? No. But she takes a decision, and those are what are incompletions. இதுதான் வந்து இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ். ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல ஒரு பொண்ணை வந்து டீச்சர் கேட்குறாங்க யூஎஸோட ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்ட்டு. அந்த பொண்ணு உடனே ஒரு பொண்ணு எகிரி குதிச்சு அப்ரஹாம் லிங்கன் அப்படிங்கிறா. ஆக்சுவலாக கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். ஆனால் இவ தப்பான பதில் சொன்னதுனால கிளாஸே சிரிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்போ அவளுக்குள்ள என்ன நடக்குது? ஓகே, நான் வந்து எப்பவுமே சைலண்டாக இருக்கணும், நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் காமிச்சுக்கிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் மக்கள்லாம் வந்து என்னை பார்த்து கேலி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான ஒரு புரிதலை அவளுக்குள்ளே அவ கொண்டு வந்துக்கிறான். இதனால அவருக்கு என்ன நடக்கும்? எப்பவுமே பப்ளிக்ல பேச மாட்டா, எப்பவுமே ஜாப்ல வந்து பேச மாட்டா. ஸோ அதனால என்ன நடக்குது? வேலை அடி வாங்கும். வேலை அடி வாங்கிறதுனால மற்ற விஷயங்கள் அடி வாங்கும். இது எல்லாமே எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு? ஒரு தப்பான புரிதல் இருந்து. எதெல்லாம் தப்பான புரிதல்ல இருந்து தொடர்ந்து வளருதோ அவை எல்லாமே இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து எப்பவுமே தப்பான புரிதல், தப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கையில இதைதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். என்னன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில எதெல்லாம் இம்பாசிபிலிட்டிஸா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எழுத போறோம்.
We are all now going to be taking a few minutes and penning down what all do you think are the incompletions that you have in your life, the impossibilities that you have in your life, in terms of the reality that you want to manifest. We all have written that one thing that we want to manifest in our life. So sit and pen down what are all the impossibilities that you feel are there for you to manifest that as a reality. Please sit and pen down. இப்போ எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் அடையணும்னு நினைச்சோம், கரெக்டா? அதை அடையிறதுக்கு என்ன தடைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத எழுத ஆரம்பிங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் பென்னிங் டவுன். Please pen down what are all the impossibilities you have to manifest your reality. Pen down. Sit and write in detailed எழுதுங்க. Pen down in detail what are all the obstacles you have in your life to manifest do it sincerely. Please pen down. Do it sincerely. சின்சியரா பண்ணுங்க. உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே என்ன தடைகள் இருக்கு, நீங்க எழுதியிருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அடையணும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க, அதை அடையிறதுக்கு என்னெல்லாம் தடைகள் இருக்கு எழுதுங்க. ப்ளீஸ் pen that down.
பென் டவுன் இன் டீட்டெயில், நல்லா டீட்டெயில்டாக எழுதுங்க. ஒவ்வொரு காரணமும் ஏன் என்னால் இதை அனுபவிக்க முடியாது, ஏன் என்னால் இதை அடைய முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ நல்லா டீட்டெயில்டாக எழுதுங்க. All of you please pen it down in detail. As much as detail you are able to identify, you will be able to complete, you will be able to break them. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக எழுதுறீங்களோ, நல்லா யோசிச்சு எழுதுறீங்களோ, அதை எல்லாத்தையும் நம்மளால் உடைக்க முடியும். Please pen down. Do it sincerely. Sincere எழுதுங்க. Think and pen down. Pen down sincerely. Now, as you are penning down, look into yourself to see, is that self-doubt or self-hatred or self-denial? What is it? See, self-doubt means you have a doubt, will I be able to do it? That is self-doubt. Now, self-hatred means you feel, oh no, the sandal is not for me. That is self-hatred. And then comes self-denial. Which is even more deeper. So sit and pen down, categorizing each of your incompletions under self-doubt, self-hatred and self-denial. இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எழுதியிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்னெல்லாம் இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களோ, இம்பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களோ, அதெல்லாம் சுய சந்தேகத்துக்கு அடியில் வருதா, உங்கள் மேலேயே நீங்கள் சந்தேகம் வச்சிருக்கிறதுனால அது வருதா, இல்லை அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான உங்களோட வெறுப்பு மேலே வருதா, உங்கள் மேலேயே இருக்கிற வெறுப்புனால வருதா?
நல்லா டீட்டெயில்டாக எழுதுங்க. பென் டவுன் இன் டீட்டெயில். அது சுய சந்தேகமா, சுய மறுப்பா, இல்லை சுய வெறுப்பா அப்படிங்கிறது எழுதுங்க. சுய சந்தேகம் வந்து என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து சுய சந்தேகம். ஐயா இதெல்லாம் என்னால் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறது சுய வெறுப்பு. சுய மறுப்பு வந்து நான் போய் இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியுமா, சான்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறது சுய மறுப்பு. முடியவே முடியாது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கோட்டீஸ்வரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க. அப்போ வந்து இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் வருது உங்களுக்குள்ள. உங்களுக்கு உங்கள் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. அது ஜஸ்ட் செல்ஃப் டவுட்டா இல்லை செல்ஃப் டினையல்லா அப்படிங்கிறது கேட்டகரைஸ் பண்ணி எழுதுங்க. ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு சிட் அண்ட் பின் டவுன். சி டூ திஸ் இன் டீட்டெயில். இது நல்லா டீட்டெயில்டாக பண்ணுங்க. சும்மா ரெண்டு விஷயம் எழுதிட்டு நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு உட்காராதீங்க. இது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களோட இன்கம்ப்ளீஷன்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால் அதை உடச்சி உங்களோட வாழ்க்கையை உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி உங்களால் அமைச்சிக்க முடியும். அதனால சின்சியராக பண்ணுங்க. டூ இட் சின்சியர்லி.
Now, have you all penned down your incompletions? எல்லாருமே உங்களோட நீங்கள் என்ன நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்களோ அதுக்கு என்னெல்லாம் தடைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே எழுதிட்டீங்களா? Have you all written your obstacles? Can you all raise your hands if you have written the obstacles that is there for you to manifest your reality? Okay, good. How many of you are still writing? இன்னும் எத்தனை பேர் எழுதிட்டு இருக்கீங்க? Anybody who is still writing? Okay. Now, how many of you have written and categorized it between whether it is self-doubt, whether it is self-hatred, whether it is self-denial? Have you all finished categorizing it? நீங்கள் வந்து இந்த சுய சந்தேகமா அது இல்லை சுய வெறுப்புலேருந்து வருதா இல்லை சுய மறுப்புலேருந்து வருதா அப்படிங்கிறது நீங்கள் எழுதிட்டீங்களா? Have you penned that down? Have all of you categorized each impossibility? எத்தனை பேர் முடிச்சிட்டிங்க? கேட்டகரைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க? கை தூக்குங்க. How many of you finished categorizing? இது என் மேலே இருக்கிற சந்தேகத்துலேருந்து வருது, இல்லை இது என் மேலே இருக்கிற வெறுப்புலேருந்து வருது அப்படிங்கிறத கேட்டகரைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க. ஓகே, குட். கை இறக்கிடலாம். You can drop your hands. So now we are all going to be having a quick lunch break. ஓகே, நம்ம எல்லாருமே ஒரு 1 hour நம்மளுக்கு லஞ்ச் பிரேக் எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த லஞ்ச் பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் இந்த இன்கம்ப்ளீஷன்ஸை எப்படி உடச்சி எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில் புது சக்தி நம்மளால கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆஃப்டர் த லஞ்ச் பிரேக் we are going to be seeing how do I break the incompletions that I have and then bring new energy, new possibility into my life to manifest my reality. So let us all gather back in 1 hour. Now it is time is 12:27. Keep it as 12:30. By 1:30 PM 1:30 மணிக்கு நம்மளோட செஷன் தொடரும். எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி வந்துருங்க. நன்றி. நித்யானந்தம்.
send it in the WhatsApp group. Okay. So thank you for joining this session, and we'll finish with the Om Pura Mantra. Okay, sit with your back.
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Dasasya Bhagavan Shantam Bhagavan Shiva Bhagavato Vastu. Om Nityananda.
Nityanam, everybody, it's time for us to continue. Please settle down. எல்லாருமே வந்து அமர்ந்துருங்க. கண்டினியூ பண்ண நேரமாயிடுச்சு. ப்ளீஸ் செட்டில் டவுன். All of you, please come back. Settle down. எல்லாருமே வந்து அமர்ந்துருங்க. It's time for us to continue. Please come and settle down. Volunteers, can you all ensure that everyone has settled down? எல்லாருமே அமர்ந்துருங்க. Okay. So now we are going to be continuing from where we left. So till now, in the previous segment, we understood about how our impossibilities are there and how these impossibilities are the reasons why we are not able to fulfill and why we are not able to manifest our reality. And then we started penning down about the self-doubt, self-hatred and self-denial. Now I'm actually going to be giving you furthermore details, some more input about what this self-doubt, self-hatred and self-denial is. See, இப்போ வரைக்கும் நம்ம எதனால நம்மளால நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை அனுபவிக்க முடியல அப்படிங்கறது நம்ம எழுதணும். அது வந்து நம்ம பிரீஃபாவும் கேட்டகரைஸ் பண்ணோம். எது செல்ஃப் டவுட்குள்ள வருது, எது செல்ஃப் டினையல்குள்ள வருதுங்கிறதுலாம் நம்ம எழுதணும். நான் இப்போ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். எல்லாருமே ஆழ்ந்து கவனத்துக்கு வாங்க. ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்பேஸ் ஆஃப் லிசனிங். ஆழ்ந்து கவனியுங்கள். சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு? How was the food? Food was nice? Food was good? If food was good, can you all wave your hands? If you like the food, can you all wave your hands? Okay, nice, good. You can drop your hands. So now, it is time for us to continue. So come back to the space of listening. So, I'm going to give you more deeper inputs about the SDHD. SDHD means self-doubt, self-denial and self-hatred. Okay. See, there is something called as inner image, outer image and then the world image. I'll explain in English and then I'll explain in Tamil. See, what does inner image mean? Inner image means the idea that you carry about yourself is inner image. Okay. At any given point in time, what you think about you, what you feel about you, how you cognize yourself is your inner image. Then comes outer image. Outer image is how you project yourself to others, how you show yourself to people around you. That is outer image. Then world image. World image is how you perceive the entire world. Listen carefully. Inner image is what you think about you. Outer image is how you show yourself to people. And then world image is how you perceive the entire world happening. I'll give you with an example. Before we went for the lunch break, I told the story about the girl in the history class, where she gave a wrong answer and then the whole class laughed at her. So I'm going to take that example and I'm going to tell what is her inner image, outer image and world image. So in that example, her inner image will be what? Her inner image will be that, okay, I'm not worthy and I do not know and people will make fun of me. So these are her inner images from that situation. When that situation happened, her inner image starts creating those negative ideas about herself, that she will be mocked upon, she does not know, she is ignorant. Okay, this is inner image. Next, outer image.
the way actually outer image functions is, for most of us, it's opposite to the inner image, which means she may feel inadequate about herself, but then projecting to others, she may show as if she's the most hardworking person, is the most really dedicated person, something that is fake to hide the inner image. For example, in this example, the girl may project extreme confidence on outside, constantly showing to others that she is very knowledgeable and on multiple different things, but actually inside her she is carrying, oh, I do not know. Then is world image. World image is what she thinks the world thinks about her, right? How she thinks the world is dealing with her. So she may think that, oh, always life is like this only, others will always make fun of me and they will never support me. This is what she feels about the world. These are the three images. How many of you are understanding this? Inner image, outer image, and world image. World image or life image. I'll explain in Tamil. Tamil இப்ப புரிய வைக்கிறேன். நம்மளை பத்தி இன்னர் இமேஜ், ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் இமேஜ்ங்கிறது முதல் விஷயம். இன்னர் இமேஜ்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற கருத்துக்கள். ஓகே, நீங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களை பத்தி நீங்க என்ன காக்னிஷன் வச்சிருக்கீங்க. நீங்க எனக்கு தெரியாது, எனக்கு முடியாது, நான் எனக்கு இவ்வளவுதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு, எனக்கு இதை பத்திலாம் தெரியாது. ஸோ உங்களை பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற கருத்து, அதான் இன்னர் இமேஜ். அடுத்து அவுட்டர் இமேஜ். அவுட்டர் இமேஜ்ங்கிறது நீங்க மத்தவங்களுக்கு உங்களை எப்படி காமிக்கிறீங்க, அதுதான் அவுட்டர் இமேஜ். அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான பர்சன், நான் ரொம்ப டெடிகேட்டடான பர்சன், நான் ரொம்ப நாலேஜபிளான பர்சன், என்ன மாதிரி வேணா இருக்கலாம். அது அவுட்டர் இமேஜ். நீங்க எப்படி மற்றவர்களுக்கு உங்களை நீங்களே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அது அவுட்டர் இமேஜ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வேர்ல்ட் இமேஜ் ஆர் லைஃப் இமேஜ். லைஃப் இமேஜ்னா நீங்க உலகத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, வாழ்க்கைய பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க. எப்பவுமே வாழ்க்கை எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு, எப்பவுமே என் வாழ்க்கையில கஷ்டம் மட்டும்தான் இருக்கு, நான் எப்பவுமே ஏதாவது ஒண்ணு செய்யும் பொழுது வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்துருது. இதெல்லாம் லைஃப் இமேஜ். இப்போ அந்த ஹிஸ்டரி கிளாஸ்ல இருக்கிற அந்த பொண்ணோட எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த பொண்ணோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இன்னர் இமேஜ், அவுட்டர் இமேஜ், லைஃப் இமேஜ், இந்த வேர்ல்ட் இமேஜ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. இப்போ அந்த பொண்ணு தப்பான ஆன்சர் சொன்னதுனால அவளுக்குள்ள அவளை பத்தி என்ன ஒரு இன்னர் இமேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கும், ஐயோ எனக்கு எதுவுமே தெரியல, நான் இதுக்கு அன்ஃபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்னர் இமேஜ் உருவாக்கிக்கிறான். ஓகே, அவுட்டர் இமேஜ் எப்படி இருக்கும்? ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இன்னர் இமேஜ் அவுட்டர் இமேஜுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஏன்னா இன்னர் இமேஜை மறைச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவுட்டர் இமேஜ் இன்னும் பவர்ஃபுல்லா நம்ம காமிப்போம். அப்படின்னா அவ அவளுக்குள்ள நான் வர்த் இல்ல, எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கறத உள்ள வச்சிருக்கா இமேஜ். ஆனா அவ மத்தவங்களுக்கு எப்படி காமிப்பா, எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும், எனக்கு பல விஷயங்கள் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் காமிச்சுப்பா. இது அவுட்டர் இமேஜ். லைஃப் இமேஜ் வாழ்க்கை இப்படிதான், நான் என்ன பண்ணாலும் என்னை பத்தி கேலி பண்ண போறாங்க, எனக்கு கிண்டல் பண்ண போறாங்க, எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்க போறது கிடையாது, என்ன நம்ப போறது கிடையாது அப்படிங்கிறது லைஃப் இமேஜ். எத்தனை பேருக்கு புரியுது இன்னர் இமேஜ், அவுட்டர் இமேஜ், வேர்ல்ட் இமேஜ் இல்ல லைஃப் இமேஜ்? கை தூக்குங்களேன். ஏன்னா இது நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து நான் உங்களை அடுத்த படிக்கு நான் கொண்டு போறேன். Are all of you clear about inner image, outer image and life image? Can you all raise your hands once again if you're all clear? Okay, who is not clear? Anybody who is not clear about inner image, outer image, life image? All right, good. So now come to the listening. Okay, if we look at our own life, most of the time our inner image about us will be something low, but the way we project ourselves to others will always be high. Listen carefully. உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன். உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க உங்களை பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற கருத்து எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும். நீங்க மத்தவங்களுக்கு உங்களை எப்படி காமிச்சிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த கேப் இருக்கு பாருங்க, அதை பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக நீங்க எப்பவுமே மத்தவங்களுக்கு ஒரு நீங்க இல்லாத ஒரு நபர் எல்லாம் நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நபரா தான் காமிப்பீங்க. அதனாலதான் நீங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு செப்பரேட்டா அவங்க ரூமுக்கு போனது அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
உங்களோட வாழ்க்கை நீங்க மத்தவங்களோட நீங்க எப்படி ரிலேட் பண்றீங்க, நீங்க உங்களை பத்தி வச்சிருக்கிற கருத்து ரெண்டும் மேட்ச் ஆகலன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் மத்தவங்க இருக்கிறப்ப நான் ஒரு மாதிரி வாழ்ந்தாகணும், ஆனா நானே வேற மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அந்த டியூவல் லைஃப் வாழறதுன்னு வாங்க. அந்த டியூவல் லைஃப் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? How many of you are able to understand that this inner image and outer image causes a difference in life itself? That is the reason, for example, when you're with your friends, when you're with your family and all of them, you feel like I need to live in a certain way, and then when you're all by yourself, you're a completely different person. There are like two different lives that you live. One when you're with others, another when you're with yourself. That is because of this gap between inner image and outer image. Now, incompletions, see, whenever we get these incompletions, right, the problem is incompletion will lead to more incompletion. For example, you were at your work, okay, when you were in your work, you were fighting with your boss shouted at you, and then you were in a bad mood, okay. Now you cannot go and fight back with your boss, but what happens is when you are holding that incompletion, you come back home and then you start picking a fight with your husband and wife or with your children. வேலையில உங்களோட பாஸ் எதுக்காக திட்டி இருந்திருப்பாங்க, இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அநீதி இழக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இரிட்டேட் ஆயிருந்திருப்பீங்க, கோவப்பட்டிருப்பீங்க, ஆனா அங்க காமிச்சிருக்க முடியாது. அதனால என்ன நடக்குது, அந்த இன்கம்ப்ளீஷன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க மேலேயோ அம்மா மேலேயோ அப்பா மேலேயோ கணவர் மேலேயோ மனைவி மேலேயோ நம்ம காமிக்கணும். அவங்களுக்கும் நம்ம கோவத்துக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஆனா நம்ம இன்கம்ப்ளீஷனோட இருக்கிறதுனால இன்கம்ப்ளீஷன் நமக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கும். சோ நம்ம வாழ்க்கையில இந்த இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் அப்படிங்கறது எப்போ நம்ம இன்கம்ப்ளீஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே அதுல இருந்து உடைச்சு வெளியில வர வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம். இப்போ இன்னர் இமேஜ், அவுட்டர் இமேஜ், லைஃப் இமேஜ் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்புட் இந்த சுய சந்தேகம், சுய வெறுப்பு, சுய மறுப்பு இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். I'll share further more details about self-doubt, self-hatred and self-denial, so all of us understand it a little more better. See, self-doubt is something that we face when we have a difficult situation and then we keep failing. Okay, I'll give you an example. For example, let's say we want to learn a new game. Let's say we want to learn chess. Okay, we start playing chess and then we start losing. If we lose once or twice, what happens? We don't have a problem. We try to come back, we try to learn a little more, and then we try to win again. But what happens if we lose a few times in a row? We actually start doubting our ability to learn or to excel in the game. We start assuming that just because we failed a few times, we will continue to fail. This is the root of self-doubt. ஆழ்ந்து கவனிங்க. இந்த சுய சந்தேகம் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கறது உங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன். ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு கேம் விளையாடணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஸ். நீங்க இப்பதான் செஸ் கத்துக்கிறீங்க. இப்ப செஸ் கத்துக்கிற பொழுது நீங்க விளையாடும் பொழுது ஒரு தடவை 2 தடவை நீங்க தோத்து போறீங்க. யார்கிட்ட நீங்க விளையாடுறீங்களோ அவங்க கிட்ட தோத்து போறீங்க. நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, மறுபடியும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும். ஆனா தொடர்ந்து ஒரு சில டைம்ஸ் நீங்க தோத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள என்ன நடக்க ஆரம்பிக்குது, ஏய் எனக்கு நிஜமாவே செஸ் விளையாட வருமா, என்னால் நிஜமாவே இதை கத்துக்க முடியுமா, என்னால நிஜமாவே இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியுமா. இதுதான் செல்ஃப் டவுட். எப்படின்னா நம்ம சில தடவை தோர்த்து போனதுனால நம்ம தொடர்ந்து தோர்த்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளை பத்தி அந்த சுய சந்தேகத்தோட முதல் படி. வேறு அதுதான். Listen carefully. Assuming that just because we failed a few times, we will continue to fail is the source of self-doubt. நம்ம ஒரு சில தடவை தோர்த்து போனதுனால நம்ம தொடர்ந்து தோர்த்து போயிடுவோமோ அப்படிங்கிற அந்த ஐடியால இருந்து பொங்குறது தான் செல்ஃப் டவுட். எதை வேணா வச்சுக்கலாம், எந்த ஃபீல்டுல வேணாலும் இருக்கலாம். உங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்ன அடையணும்னு நினைச்சாலும் அதுல உங்களால அடைய முடியலங்கிறதுலாம் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கும். செல்ஃப் டவுட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். Today, if you feel you are not able to manifest something in your life, you are not able to get something in your life,
It became like this because it started as a self-doubt at some point in time. Let's say you want to clear an exam. When you wanted to clear an exam, maybe the first time you'd have tried and then maybe you failed. And then second time you tried, that time also you failed. The moment second time it happens, you come to a self-doubt thinking, okay, is this really possible by me? Is it really possible? Do I have the intelligence to do it? Do I have the resources to do it? Am I really interested in it? We start questioning ourselves. And we assume, listen carefully, we assume that because we failed a few times, we will continue to fail. Bhagavan says very beautifully, just because you failed a few times, it does not make you a failure. நீங்க ஒரு சில தடவை தோர்த்து போனதுனால அதை உங்களை தோல்வியானதா மாத்தாது. So here is where self-doubt starts. Now the self-doubt grows into self-hatred. Self-hatred is where it is more like a negative self-loathing that we have, especially after we repeatedly fail. We come up with explanations to ourselves that this is how it is, I am unfit for this. Where you feel you do not deserve something, that is self-hatred. Listen clearly. Self-hatred அடுத்து வந்து சுய வெறுப்பு. சுய சந்தேகத்தை பத்தி சொன்னேன். இப்போ சுய வெறுப்பு பத்தி சொல்றேன். சுய வெறுப்பு என்னன்னா, இந்த சுய சந்தேகம் தொடர்ந்து வளர விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து சுய வெறுப்பா மாற ஆரம்பிக்கும். சுய வெறுப்பா என்னன்னா, எனக்கு இதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஐடியால இருந்து பொங்குற எல்லா உணர்வுகளுமே வந்து சுய வெறுப்பு. எனக்கு இதை பண்ண தகுதி இல்லை, எனக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ தகுதி இல்லை, எனக்கு இந்த மாதிரி நபர் என்னோட வாழ்க்கையில அமையறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை, எனக்கு இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை, எனக்கு இந்த மாதிரி படிப்பு அமைய எனக்கு தகுதி இல்லை, இவங்கெல்லாம் என் சொல்ற பேச்சை கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை, நான் ஒரு தகுதியான அம்மா கிடையாது, நான் ஒரு தகுதியான அப்பா கிடையாது, நான் ஒரு தகுதியான மகன் கிடையாது. Wherever you feel that you do not deserve something, that is self-hatred. The self-doubt is what grows into this self-hatred. Listen carefully. Self-doubt is what grows into self-hatred. So this self-hatred will then become self-denial. Now I'll tell you why I told about those images, right? If you actually look at self-doubt, self-doubt is nothing but the gap between your inner image and outer image. Listen carefully. Self-doubt is nothing but gap between our inner image and outer image. For example, in that same history girl story, let's take, okay? Let's say she has the fear of being wrong, okay, which is her inner image. To cover that up, she projects herself as someone who is confident, but internally she will always feel that she will make a mistake. And whenever she has to speak in the public, she may be nervous or she may make another mistake. And this will increase her doubt about herself again and again and again. ஆழ்ந்து கவனிங்க. இந்த சுய சந்தேகம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட இன்னர் இமேஜுக்கும் நம்மளை பத்தி நம்ம என்ன கருத்து வச்சிருக்கோமோ, அவுட்டர் இமேஜ் மற்றவர்களுக்கு நம்மளை எப்படி காமிக்கிறோம், இந்த ரெண்டு இமேஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் தான். எப்போ அலைன் ஆகலையோ, எப்போ இந்த கேப் இருக்கோ, அப்பதான் வந்து இந்த சுய சந்தேகம் வளர ஆரம்பிக்குது. அந்த ஹிஸ்டரி கேர்ள் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம், சரிங்களா? அந்த ஹிஸ்டரி கேர்ள் எக்ஸாம்பிள்ல அவளோட இன்னர் இமேஜ் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவளுக்கு வந்து பயம் இருக்கு, நான் தப்பா சொல்லிடுவேனோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். அதான் வந்து அவளுக்குள்ள வச்சிருக்கிற அவ கருத்து. மற்றவங்களுக்கு வந்து ஆனா அவ வந்து நல்ல கான்பிடென்ட் ஆனவ அப்படின்னு காமிக்க போறான். ஆனா உள்ள எப்பவுமே வந்து அவளுக்கு அந்த பயம் இருக்கும். ஐயோ, நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா என்ன நடக்கும், நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா என்ன நடக்கும். அந்த கேப் தான் வந்து தொடர்ந்து அந்த சுய சந்தேகத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். அவளை பத்தி அவளுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். இதுதான் வந்து செல்ஃப் டவுட். இன்னர் இமேஜுக்கும் அவுட்டர் இமேஜுக்கும் இருக்கிற அந்த கேப், அலைன் ஆகாதனால இருக்கிற கேப். இந்த சுய சந்தேகம் தான் வந்து சுய வெறுப்பா மாற ஆரம்பிக்குது. The self doubt is what becomes self
hatred. Then becomes self-denial. Self-denial is where we feel no matter what I can never get it. So we don't even try it. ஆனந்த கவனிங்க, சுய மறுப்புனா சான்ஸே இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கையெல்லாம் அமையறதுக்கு, சான்ஸே இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு, சான்ஸே இல்லை இவங்க சொல்றதெல்லாம் நான் என் பேச்சு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம், சான்ஸே என்னால இவ்வளோ ஹெல்த் வர முடியும், சான்ஸே இல்லை என்னால பேங்க் பேலன்ஸ் இவ்வளோ கொண்டு வர முடியும். எப்போ நம்ம சத்தியத்தை முழுமையா நம்ம தடுத்துட்டுமோ அது சுய மறுப்பு. When we completely shut the possibility telling it is impossible, that is self-denial. Self-doubt, self-hatred, self-denial. Self-doubt becomes self-hatred and self-hatred becomes self-denial. Self-doubt begins when you assume that you will continuously be a failure. Self-hatred begins when you start feeling I do not deserve to have a life like this. And self-denial is when you seal the possibility telling it's just not for me, I cannot do it. These are the three main ways, three different ways of how the incompletions are there. All your incompletions are in any of these three things. See, when we say I don't think I can do this, it is self-doubt. When you say I don't think I deserve this, it is self-hatred. When we say I will never achieve this, it is self-denial. நம்மளோட எல்லா இன்கம்ப்ளீஷன்ஸும் இந்த 3 கேட்டகரி தான். சுய சந்தேகம், சுய மறுப்பு, சுய வெறுப்பு, சுய மறுப்பு. இந்த 3 கேட்டகரி தான். என்னால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது செல்ஃப் டவுட், சுய சந்தேகம். நான் இதுக்கு தகுதியானவன் இல்லை அப்படிங்கிறது சுய வெறுப்பு. என்னால இது அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறது சுய மறுப்பு. When you are stuck with self-denial, it is because you have a fixed idea about how the life is, and you will also see that because you have a fixed idea, you cannot do anything about it. நீங்க வாழ்க்கையை பத்தி ஒரு சாலிடான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொண்டு வந்துட்டீங்க. வாழ்க்கை நான் என்ன பண்ணாலும் இப்படிதான் இருக்க போகுது எனக்கு அப்படின்ட்டு. அதனால லைஃப் எனக்கு எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்க போகுது, நான் என்ன பண்ணாலும் என் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்க போகுது, நான் என்ன பண்ணாலும் என்ன திட்டுதான் போறாங்க, நான் என்ன பண்ணாலும் ஃபெயில் ஆக தான் போறேன். இது எல்லாமே சுய மறுப்பு. Whatever I do, I am going to fail. Whatever I do, they are not going to listen. Because we have a fixed image about life, we have a fixed image about how life is going to respond back to us, we are very clear, this is how life is, this is how my life is, what can I do? Nothing can be done. We come to those conclusions that yeah, let me suffer, suffering is how it is. These are the ones which are incompletions. The biggest human suffering is self-doubt, self-hatred and self-denial. Bhagavan says these are the worst diseases in life, and literally only after we got self-doubt in us, we dropped from God and became human. நம்மளோட வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய வியாதிங்கிறது இந்த சுய சந்தேகம், சுய வெறுப்பு, சுய மறுப்பு. பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, நம்ம கடவுள் நிலையிலிருந்து மனித நிலைக்கு இறங்கி விழுந்த காரணமே இந்த சுய சந்தேகத்தினாலதான். எப்போ சுய சந்தேகம் நம்மளுக்குள்ள வந்ததோ அப்பதான் நம்ம எல்லாருமே இறைத்தன்மையிலிருந்து மனிதனா மாறி விழுந்தோம். அதே மாதிரி இந்த செல்ஃப் டினையல், இட்ஸ் a very very powerful drug that literally I'm using the word drug because it addicts you and keeps you in that powerless state. You just feel so justified about it. இந்த சுய மறுப்புங்கிறது ஒரு போதை பொருள் மாதிரி உங்களை எப்பவுமே ஒரு தாழ்நிலையிலே வச்சுக்கும். அண்ட் நீங்க கம்ஃபர்டபுளா செட்டில் ஆயிடுவீங்க. என்ன ஆமா என் வாழ்க்கை எப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இறங்கிடுவீங்க, நீங்க அதோட செட்டில் ஆயிடுவீங்க இந்த சுய மறுப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம். சோ நம்ம இந்த சுய சந்தேகம், சுய வெறுப்பு, சுய மறுப்பு இதை எல்லாத்தையுமே உடைச்சி நம்மளோட வாழ்க்கையில புதுசா
நம்ம கொண்டு வரணும். புதுசான வாழ்க்கைய நம்ம அமைக்கணும். இத ஒரு எந்த ஒரு சிந்தனையை நீங்க தொடர்ந்து சிந்திச்சுட்டே இருக்கீங்களோ, எந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள நீங்க மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ, அது உங்களோட பாகமா மாறிடும். Listen carefully. See, whatever you repeat inside you, if you keep on repeating, I cannot do this, I'm incapable, I'm unfit, I cannot, it is impossible, that is what is going to become part of you. The more and more you remember the impossibility is what gets strengthened in you. உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது தொடர்ந்து நீங்க அந்த இம்பாசிபிலிட்டியா யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் நீங்க பவர் கொடுக்குறீங்க, அதுக்கு தான் இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றீங்க. ஆனா அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற சாத்திய கூற நீங்க தொடர்ந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களோட பாகமா மாறிடும். When you continuously look at the possibility that exists again and again and again, that becomes a part of you. You need to consciously build the right possibility in you. Decide to cut, decide to drop the impossibility and decide to manifest possibility. நீங்க அந்த அசாத்தியத்தை விட்டு அந்த சாத்தியக்கூரை மட்டும் பார்த்து அதை நான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண போறேன், அதை நான் வெளிப்படுத்த போறேன், அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ போறேன் அப்படிங்கிற முடிவெடுத்து தொடர்ந்து அது உங்களுக்குள்ளேயே ஓடிக்கிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க அந்த நெகட்டிவ் ஐடியாஸ்ல இருந்து விட்டு உடைச்சு இந்த பவர்ஃபுல்லான காக்னிஷன்ஸ், இந்த பவர்ஃபுல்லான சத்தியங்களோட நீங்க உங்களோட வாழ்க்கைய நடத்த ஆரம்பிப்பீங்க. இது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, we are now going to see how do we break these incompletions. How do we get rid of these incompletions? How do we get rid of self-doubt, self-hatred, self-denial? There is a very, very powerful process called as completion. இது பகவான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னிக் சொல்லியிருக்காரு. இந்த சுய சந்தேகம், சுய வெறுப்பு, சுய மறுப்பு இதெல்லாம் உடைச்சி எப்படி வெளியில வர்றது அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் ரொம்ப அருமையான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னிக் கொடுத்திருக்காரு. அது பேர் தான் completion. See, I'll tell you what completion process is. The completion process is nothing but you looking at your past with a new cognition. Listen carefully, it may sound very, very simple, but it is very, very powerful. And it's also scientifically validated. I'll tell you how it is. See, what experience we are having right now is dependent based on the cognitions that we have about ourselves, about life, and about how things are turning out for us. I'll give you one example. Now, for example, I'll give you my example itself. Okay. Now, I personally am a person who likes to be with wildlife and birds, animals, and all of that. So one day when we were in Gurukul, so there was I think there was a snake or something like that just went by when we were crossing. Okay, if you guys have been to Adi Kailasa, you'll see literally it is a forest where Bhagavan came and then the whole vana was established. So in one of the times we saw, it was me and one of the other friends were there in the Gurukul, and then suddenly we saw a snake that was passing by. Immediately what happened, the friend who was afraid of snake, he got scared and he ran away from there. Now, but me, I don't have fear of snake. I was actually more excited to see and curious to see what is happening, because literally that was the first time I am seeing snake up close. Okay, now same situation, snake came. How did I cognize? How did he cognize? I cognized it with curiosity, he cognized it with fear. So same situation, but both of us responded in two different ways. And why did we respond in two different ways? Is because of our cognition from the past, which means somewhere he has had a bad experience about snake, or his parents would have told, or he had learned that okay, snakes are dangerous, so don't go. So based on his past, he took a decision about his present.
that is affecting him. This is how in every situation of life there are multiple ways you can respond to life. How you have responded to a certain situation in the past, based on that you decide how your life is going to be, and you start responding to your future also. Now that needs to be changed. இதை ஃபுல்லாக அப்படியே தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சி, இந்த இன்கம்ப்ளீஷன்ஸை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சக்தி வாய்ந்த ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்கு, கம்ப்ளீஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு. இது என்னன்னா, நம்மளோட கடந்த காலத்தை புதிய மனப்பாங்குல இருந்து பார்க்கறது. இது கேட்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம், ஆனா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலி என்னோட வாழ்க்கையில நடந்தது. இப்போ நாங்கள் குருக்குள்ள இருந்தப்போ, இப்போ ஆதி கைலாஷ்க்கெல்லாம் நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், விடுதியில இந்தியால அது வந்து லிட்டரலா ஒரு வனம், ஒரு ஃபாரஸ்ட், ஓகேவா? அங்க வந்து ஆக்சுவலா நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் குருக்குளுக்கு வெளியில. அந்த டைம்ல கிட்ட ஒரு 5 அடி தூரத்துல வந்து ஒரு பெரிய பாம்பு போச்சு. அந்த பாம்பை பார்த்த உடனே என்னோட நண்பன் வந்து ஓடி போயிட்டான் அங்கிருந்து பயந்து. நான் வந்து ஓடல, ஏன்னா எனக்கு வந்து இதுல இந்த வைல்ட் லைஃப் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கியூரியாசிட்டி இருந்ததுனால நான் வந்து உத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பதான் அவ்வளோ க்ளோஸ் அப்ல நான் பாக்குற ஒரு பாம்பை. ஸோ எப்படி இருக்கு, என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறது நான் பாக்குறேன். இப்போ பாம்பு போச்சு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆக்சுவலா நடந்த விஷயம். இதுல நான் ரியாக்ட் பண்ண விதம் வேற, அவங்க ரியாக்ட் பண்ண விதம் வேற. எதனால வேற? எந்த பாஸ்ட்ல இருந்து என்ன ஐடியாஸ் கொண்டு வந்தோமோ அதை சார்ந்து இப்போ என்னோட கரண்ட் பிரசன்ட்ல வந்து அதை பேஸ் பண்ணி நான் டிசைட் பண்ணிருக்கேன். சோ எனக்கு வந்து என் பாஸ்ட்ல இந்த பயம் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாததுனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு பாஸ்ட்ல வந்து அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லியிருந்தாங்க, இல்ல டிவில பாத்துருக்காங்க, இல்ல ஏதோ எங்கேயோ கேட்டிருக்காங்க, பாம்புனா பயம், தூரமா இருந்துக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஓடி போயிட்டாங்க. சோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து பல விதமா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னு கிளியரா கேட்டுக்கோங்க. சோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து பல விதமா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா, என்னோட வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு டைம்ல வந்து இது ஆரம்பிச்சிருக்கு, அந்த டைம்ல நான் தப்பான விதத்துல தப்பான புரிதலை எனக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேன். அந்த தப்பான புரிதலை வச்சுதான் இன்னுமே நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையை அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. எப்படி அந்த பீச்ல சொன்ன பாருங்க, பீச்ல வந்து யாரோ ஒரு பீச்சுக்கு ஒரு தடவை நீங்க போனப்ப சண்டை போட்டாங்க, ஆனா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, பீச்சே டேஞ்சரு, அது கரெக்டா? தப்பு. ஆனா அததான் நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணிக்கிறோம். ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல ஏதோ ஒரு தப்பான புரிதல்னால அந்த புரிதலை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி இப்ப வரைக்கும் வச்சிருந்து நம்மளோட எதிர்காலத்தை தொடர்ந்து அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இததான் நம்ம உடைக்கணும். Listen carefully. See, the fact is that the snake passed by, okay? But the way we reacted is different. Same applies for everything in our life. In your life, in your past, where you felt, based on which you took some wrong decisions about yourself, wrong cognitions about yourself, at that point in time, that is not the only way you could have cognized. No. There are multiple ways you could have cognized. But you cognized it in a inadequate, in a restrictive manner that is even now sitting and suffocating you. Like how I gave the beach example. For example, you went to a beach at some point in time. That time there might have been a fight, but then you are assuming every beach is dangerous. Is that right? No, it is not. But this is what we are doing in each and every one of our life. Somewhere something happened, we assume that is how it is. We build our inner image based on it, and then we respond to life continuously based on those inadequate and limiting, binding, shrinking ideas about us, about life. How many of you are understanding? எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? இந்த இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் எப்படி வருது, எப்படி நம்மளோட பாஸ்ட் வந்து நம்மளோட பிரசன்ட்ல இருந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. How many of you are understanding this clearly? Can you guys raise your hands about this whole incompletion and how these incompletions are binding us? Okay, good. So the completion process is you going back to the time when these incompletions were formed in you. Please understand, whatever incompletions you have penned down now is not something that would have started now. No, it would have started
many years back when you were a child. So going back to that situation and then reliving it, seeing what happened, going through that completion, going through means reliving it as it is from the powerful cognition you have now. That is what is completion process. The completion processங்கிறது இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் இம்பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எழுதியிருக்கோம். இந்த இம்பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆரம்பிச்சது கிடையாது. இதெல்லாம் நீங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கும். அதே தான் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம மறுபடியும் அதே இதை தான் நம்மளுக்குள்ள லைக் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட சிறு வயதுல எப்போ அந்த இம்பாசிபிலிட்டி நம்மளுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொண்டு வந்தோம். when was the first time you brought that incompletion in you? when was the first time you actually brought that incompletion in you? Going back, thinking back to that and reliving means go through that same experience where you decided on a restrictive understanding, let go all of those emotions, go through those emotions, relive those emotions and then leave it. You will see when you relive it 3-4 times, it starts losing power over you. It starts losing power over you. Then once you do that, what happens is that you become free from that incompletion. You become free from that incompletion. So we're all going to be watching a satsang. We're going to be listening to Swamiji about the signs of manifesting Kalpataru. How do we manifest this Kalpataru in our life? Let's listen. Progress. Kalpa means imagination. Sankalpa means adding your extraordinary things. Only one person's will is not enough. Too many wills need to align. When that does not happen, when it becomes failure, you don't think the project has become failure because the other wills are not aligned. You start thinking your will is not enough. Your resolution is not strong enough. You lose respect for yourself and for your resolution, power of your resolution. The power of your thoughts is too beyond your comprehension. Please understand, any will you create is recorded in the cosmos and you have to fulfill it. It has to be realized through your body. Any will you create, that is why I always tell people, even when you are in low mood, do not think, do not contemplate that you should die. I have seen many people, instead of living like this, better if I die.
these guys will not have the courage or energy to commit suicide. But they will go on cherishing this thought, let me die, let me die, let me die. Naturally the thought, that attracts accidents or diseases like cancer towards you. Any will you create, any sankalpa you create. Sankalpa means, kalpa means imagination. Sankalpa means adding your presence to imagination. If it is imagined in the dream, it is kalpa. If the same thing is imagined when you are sitting, when you are in awareness, it is sankalpa. Sat kalpa. Sat means your awareness that you exist. The idea that you exist. I think in the day before yesterday, Yoga Sutra you would have heard. Whenever you carry the idea that you exist, you are carrying the all-knowingness in seed form in you. Knowing that you exist is the root or the seed of all-knowingness. So with that all-knowingness, with that seed, any imagination you attest, you empower, will get recorded in cosmos. And that has to be realized through your body. No other way. Till then, your body will be alive. Even if you lose it, you will have to take one more to finish all the sankalpas you made. So any sankalpa you make is actually like giving birth to a child. Any sankalpa you make, you give birth to a child. Now you are responsible for growing it. Same way, any sankalpa you make, now you are responsible to realize it in the body. We do not know the power of our will. Two things. One, you try two big things in the initial level and you take your failure upon yourself instead of finding the right reason. That's the one reason why you don't carry respect for your will. Second thing, you carry or you create many self-contradicting wills. People sometimes ask me, Swamiji, all spiritual organizations or temples are filled with politics. Why are you creating one more temple, one more spiritual organization? I tell them, to create politics you don't even need two persons. One person is enough. Morning you will be thinking in one way, evening you will think in a different way, then he is having politics between himself. You can see your life. Morning you think in one way, evening you think in the opposite way, means politics between morning you and evening you. So you don't need two persons for politics. You are enough to create enough politics for yourself. Self-contradicting wills is what I call creating politics within you. Morning, when you feel fresh and alive, when you are in the gym, you plan, I should do this. I'll make my business $1 billion industry by this year. In the evening, when you are tired, you are planning, I should go for vacation 20 days to India and do inner awakening. Of course, it is not self-contradicting. Or if you plan, I'll go and have vacation in the hour. Your mood, morning it says one and evening it says something else. Self-contradicting sankalpas. Self-contradicting will. Actually, if you come and do inner awakening, it will not be self-contradicting. But if you think, I think I'm not interested in doing anything, it's okay. Let me lie down. I've seen many of these guys are now enjoying the unemployment benefits. And one guy came just day before yesterday in darshan. I asked him, are you looking for a job? Swamiji, I feel so settled with the unemployment benefit itself. I said, this is so dangerous. Unemployment benefit. And he said, nothing doing, start looking for the job. Human mind. The will which you create
when it is self-contradictory, you put yourself to the lower and lower and lower levels of consciousness. You almost live like a stone. The difference between stone and you is stone is caught with too many self-contradicting wills. Understand? The less number of self-contradicting wills, the more conscious you are. More you become conscious, less number of self-contradicting will. Self-contradicting thought reduces the very frequency in which you are living. Please understand. Just because you are a human being, don't think all human beings are living in same frequency. I am working with thousands of people who are in the slum, who are in the villages, who are in the tribal area people. We are doing a lot of social service. I am working with them. Directly building them and giving them house or giving them anything does not really work at all. Please understand, I am telling you from my experience. Unless you give them little responsibility, knowledge, and raise their consciousness, then give them whatever you want. It doesn't stay with them. Earlier, when I started this service in the villages and slums, and we have a program called NIV, Nityanandam in villages, trying to give them public toilets, building and giving them toilets and all that, and giving them houses, and simple, not big way, but whatever small way we can. First thing I told our disciples, give them our LBP program, give them our meditation, then give the service. These guys did not listen. They said, Swamiji, what is the use of giving them meditation when they are hungry? We will take care of them, we will do service first. I said, no, you guys are entering into the action which will be utter failure. Exactly I saw. These guys will go and build a house or do whatever needs, and they will do and come back. In 1 year, that fellow will sell that house or rent that house to somebody else and go back to the same thing. No, really. Unless the state is raised, even if the status is added, nothing happens. If you give some furnitures, or especially the tsunami affected victims, we are trying to give boats. Next month, if you go and check, that boat is already sold and gone. I saw, unless you raise the consciousness of the human being, you can't do anything. You can't do anything. I saw, because I'm working in the field, I myself go to the field. I don't send people. If I'm really working, I'll be there in the spot. I personally go and see. I saw a huge service done by Swaminarayan people in Chennai, beach side. The whole thing, the whole village, they are back to their whole poverty within 1 year. All the boats given by them, all the houses given by them, everything was sold. It's not that somebody else took it away. These guys, they are not comfortable with the happy or comfortable lifestyle. They don't feel that they are living their life if they have all these comforts around them. Then I decided something is seriously wrong. I started studying their mental setup. I myself was giving some classes and studying their mental setup. I saw why these people are in such a low conscious, low awareness. Please understand, this is the final result I found out. Self-contradicting thoughts cripples your awareness. If you have 100 unit consciousness, more number of self-contradicting thoughts, more dull you will be. That awareness, 100 unit awareness means, if you have some 200 self-contradicting thoughts, more than 50-60 unit is already caught in that inner fight.
Only 30 or 40 units is available for you to live. I'm talking to you in the medical terms. Exactly, I'm telling you, as I experienced. The first thing I started doing, I told our guys, give them only food and medicine and see that they do programs and become responsible. Then give the complete long-term relief work. Unless you give them, make them responsible, reduce the self-contradicting thoughts and increase the awareness, any long-term relief work does not work. It doesn't really work. Please understand. Now, everyone, all of you also need tsunami relief, conscious tsunami. See, every day you go through a tsunami. What else do you think is happening when you are depressed, when you are in low mood? Conscious tsunami. So the long-term relief work can be done only if the number of self-contradicting thoughts are brought down. That can be brought down only by aligning all the self-contradicting thoughts to one intention. See, meditating or working towards the enlightenment is really not required because you are already enlightened. You are carrying the pure consciousness already. Then you may ask, why are you telling every day to work for us, to work for meditation, to yearn for meditation, to yearn for enlightenment? Why are you telling so much? It is nothing but just to create a will where all other wills will be burned, swallowed. Just for that only, I am asking you to create the will for enlightenment. Otherwise, somebody goes to a Zen master and asks, Master, how can I become Buddha? Master just slaps him. And Zen people don't talk usually. They only act. People get shaken thoroughly. It's too much. You go to a master thinking he's a loving, compassionate person. You hear all stories about him. And you go there and you are not even spoken something wrong. You're just asking something wrong. I want to drink or I want to dance. You just asked how can I become Buddha and he just slapped you. Just imagine in another session you come to me. Swamiji, how can I get enlightened? I just have what you can. Of course, in this country, you will. Fortunately, that master was in Japan, so the becomes completely shaken. And he asked, why did he slap me? He said, if an elephant comes to me and asks, how can I become an elephant? What else you want me to do? If Buddha comes and asks me, how can I become Buddha? What do you want me to do? I'm just reminding you. Understand? There is no need for you to achieve enlightenment. It's there. You may ask, then why am I asking you to create a strong will to achieve enlightenment? So that all the self-contradicting thoughts will disappear into it. I am creating a forest fire where all the small fires you are carrying will disappear. All the self-contradicting will, small things which you are having will disappear into. You are carrying continuous self-contradicting thoughts. You can see inside. The moment you get into the four-wheeler, the moment you get into your car, always there will be one thought creeping. Who knows, there may be some accident. Will I reach the place? Then you tell, no, keep quiet, relax, Swamiji will take care. And you start driving. Someday you must be yourself. That's different. But always the creeping, self-contradicting thought. More number of self-contradicting thoughts, you live in a very less low-level consciousness. As I was telling, I was working with that slum. In that slum, during the relief work, we did little relief, not big, but little, whatever we can. We do. In that time, I was consciously studying those. I was doing some more research on
Why people are dying like this in mass? Why people are dying like this in mass? How can this be justified? I do my own research. People ask me question, I give different answers, that is different. I continuously do my own research. Consciously, continuously do research. But the problem is, what I find by those researchers, if I express, you will never be able to understand. Actually, the research I found, the people who died, their souls or body did not suffer at all. I don't know how you will understand. You may think what funny thing I am talking. Anyway, if I start talking about that will become a different direction. At least understand this subject which I am talking. The self-contradicting thoughts. If you are filled with 200 self-contradicting thoughts, only 30 units are left. If you have only 10, 20, 30 self-contradicting thoughts, 70 units of your consciousness is available for you to live. Means your whole life will be so light, just intensely feeling the excitement. Sometimes, very rarely you will feel that excitement. If you get a big money, a big promotion, you will feel this whole rib, this area, that is the heart area, heart and the navel, this is the Anandaganda area. This whole area, you will feel as if intensely excited. If you observe, when the emotions come in, what all happens in you, you would have observed. This area, whole rib, you will feel intense excitement. If you are feeling that intense excitement in that area, the throat, the whole throat will feel very sweet. It will be very intensely sweet. If you feel that too, continuously, you are fully alive and aware. This is a scale. This is a scale. Whether you are alive and aware or just becoming more and more and more dull. See, depression is nothing but too many self-contradicting thoughts. If you are that conscious tube, if it's a 100 unit, you can say 100 inch, 100 unit. If you have 200 self-contradicting thoughts, 60% will be black. If you have 90% self-contradicting thoughts, that is what we call depression. You will not feel like even breathing. You will not feel even like breathing. I have seen. I have tested many times the depressed people breathing. When I see their breathing, they will take oxygen, but they do not take the prana, life force from the air. Please understand, there is a big difference between oxygen going in and the prana, life force going in. Life force is not prana, not oxygen. Oxygen is the chemical. If life force is not oxygen, understand? You can see in the people in the coma, they take oxygen, but they don't take life force. They are not alive. With this one example, you can understand the difference between life force and oxygen. Life force, what we call prana. People who are depressed, they breathe just to keep the body alive. They don't take life force inside. Life force inside. When you are breathing, actually, your whole body should feel it is inhaling and exhaling. Then you are taking prana inside. You are sucking prana inside. Every within 5-6 minutes, the depression will leave you. You will not be carrying that heaviness. Whenever you feel heavy, depressed, you had a fight,
or a problem with the boss or the spouse or anything, if you are carrying the depression, just 5 minutes, nothing else, 5 minutes. Visualize your whole body is inhaling and exhaling. Every pore, through the leg fingertips, the hand fingertips, through all the tips of your body, through every pore, you are inhaling and exhaling. Visualize, nothing else. Visualize, you will see the prana intake will become more. The moment prana intake becomes more, you will have life, no depression. There won't be any depression. Depression and prana intake, both are very closely related. If you have too many self-contradicting thoughts, the prana intake will drastically reduce. The oxygen will go in, air will go, oxygen will be filtered, carbon dioxide will come out. Ordinary mechanical process will happen. I have seen people with depression have too many self-contradicting thoughts. The food they eat, they don't take the prana from that food. Digestion happens, all the vitamins, chemicals, minerals, everything is taken out, but the life is not taken from that prana. That is why sometimes clinically everything is alright, stomach is alright, everything is alright, but the person feels sick. They brought one person. They said that she is completely alright medically. All doctors have seen him. They are not able to diagnose. I just held the hand and wanted to see. Why then suffering? The husband gave me a letter. The moment I read the letter, I understood. In the letter he wrote, I don't believe in any Swamis. I just came here to see whether you can heal her or not. For that I came. Then immediately I understood. Now I know the problem. Means, even to come here, there is so much of self-contradiction. I told him, then don't. He wrote a letter that I don't believe in any Swamis. I came believing you that you will heal my wife. I said, don't say you are believing. You came as a customer. Don't bother. I'll heal her. At least you be very clear. What do you want? Don't say you are believing. You came to check me out. He said, no, heal her. I'll believe you. I said, I'm not asking you to believe me. It's too cheap. Get out. Too cheap. I'll heal her. Don't bother. But you don't have to bargain with me. If I heal her, you will believe me and all that. And I said, stop this self-contradiction. Either, if you are feeling connected, feel connected, don't bother. If you don't feel connected, perfectly alright. You don't have to have so much of self-contradiction. The same mental setup, that self-contradiction. That's what she is carrying, that's the suffering. I saw in her only one thing. Whatever food she intakes, the life force is not sucked by the consciousness. The body is not taking the life force. It's taking all the minerals, vitamins and everything is normal. But the life force is not taken. Alright, it is just altered. Consciously I said, let your consciousness take the life force. You see, simply in 2-3 days you will become alright. Because it's not physical disease, it's related to consciousness that can be completely healed with the spiritual techniques. But the same thing, if it is fracture or physical things, I will not be able to help. Only emergency room thing, they can help. If it is a spiritual related, not body related, the prana, life force related, they can't do anything. It's in our plane, our level. So I saw in her the same thing. Deep self-contradiction. Sometimes you should not live with people who are constantly saying no to you. Please understand. That will completely collapse your being. And you will pick up that same, before even talking it out, you will know, if I talk out, she is going to give this logic, better I myself contradict myself. Let me contradict myself. Really.
You should not live with a person who is constantly opposing you. You should come to some way of reconciling. If constantly you are opposed, you will create that as a mental setup inside, and you will create a self-contradicting mental setup. Constantly contradicting yourself. Constantly. That is why I always tell people, a child which is brought up in the situation where he is not given the intelligence is equal to the abused child. See how, if a child is abused in the young age physically, child abuse is the worst thing because that becomes engram in the child. That becomes engram in the child. That is why I can say that worst crime in the Vedic tradition, that's considered as a Panchama. In the 5 crimes, there is a list of 5 crimes. In that, the child abusal is one. Child abusal is one of the Panchama. Anyhow, the same way, how the child abuse is a crime, same way, a child should be brought up by constant giving intelligence. You should not feel it is caught up in a situation where everybody is saying no. Same way in your family. Do not live with the ambience of continuous no's. And same way, don't give continuous no to everybody. Then you will see, by and by it will become mental setup in you, that carrying self-contradicting thoughts will become personality in you. Any thought, before even it comes up to conscious and becomes word, you will plan, no, if I tell this is the logic I am going to get, better let me stop. Means self-contradicting. You can't expand. Nothing can flower. The spurana cannot. Spurana means the Sanskrit. The word spurana means overflowing. Overflowing will never happen. Expansion will never happen. Physically abused child and mentally abused man, both cannot expand, overflow. I can forgive any sin, even the consciously. Whenever people come to me in the organization, if they come, many people come and confess, I have done this, I have done that, so much. I tell them, all right, don't bother, that kid will go away, you will become all right. But some of these child abuse things, when they bring it to me, I just shut their mouth, I'll meditate for you, go. It means I won't do anything. Whenever I say I'll pray for you means, I'm just consoling them, passing them. If I say I'll take care means I'm committing. Because these are some of the things which completely, makes a person withdraw. Makes person to withdraw. Withdrawal from the life is equal to death. It should never be allowed. Withdrawal from life is equal to death. Now, create a strong will in you. You will see all these self-contradicting wills and all these self-contradicting mental and physical ideas will be burnt by it. See, whenever you read books very intensely or think something strongly, you will feel some creeping feeling in the spine. Very mild, creepy feeling in the spine. As if something is going up. That is the mild experience of Kundalini. Mild experience of Kundalini Shakti. Please understand, it's a very important thing. If you observe, if you are reading something very seriously, if you are thinking something very seriously, the spine you will feel there's something going up. As if one ant or little something like a juice going up. As if your spinal cord is a straw through which the juice is sucked. You will feel that's a mild experience of Kundalini. Whenever your will gets integrated and the self-contradicting thoughts disappear,
your Kundalini gets awakened. Now, that is what I am going to do with you all. That is the science of the process. You are expected to create one strong will. Let me achieve my ultimate fulfillment. You can coin your own word. You can coin your own word like let me become Jivan Mukta, or let me become enlightened. Whatever word clicks with you. Or let me get out of my depression. Let me be completely fulfilled. You can coin your own words. That's not a problem. But that one word, that one idea should resonate in your whole being. Like remove all the thoughts, just burn your whole body with that one thought. Feel it has to happen now. Now it has to happen. Something called critical mass in your being. The critical mass level, that thought is created. Suddenly you will see all your actions, like walking, talking, everything will be aligned to it. Everything will be completely aligned. Walking, talking, whatever you are doing, everything will be aligned to it. If you create one thought, let me become enlightened, one idea, let me become enlightened, or anything related to higher consciousness, if all your actions are aligned to that one intention, what you radiate is what I call grace. You will radiate a special grace. Anybody who comes around you, they know you are a special person. You are unique. Your energy, your aura will be different. Nothing else is required. Nobody else need to introduce you. Just you are there and people know that you are a special person. There is a beautiful Upanishad, our tradition Upanishad, that Vedic tradition Upanishad called Paramahamsa Upanishad. That Upanishad describes an enlightened person should not wear kavi. I am not supposed to technically I am not supposed to wear this dress. I am wearing it because maintenance free. That is easy washable and carrying is easy. That is why I am wearing. I am supposed to wear the civilian dress. People should recognize me by my aura. That is that Upanishad describes. Supposed to wear the normal civilian dress, what a Kshatriya or Vaishya or worker, he will wear. That cloth only he should wear. And people should recognize him by the aura. My case I am using just for easy maintenance. That is the truth actually. That is why sometime in the energy darshan I wear different dresses, different colors. Anyhow, what it means, what the Upanishad really means, when your actions or intentions are aligned, you will radiate a special grace. Simply, people will smell you. The seekers will feel your fragrance. You don't need to convince them. I always tell people, whenever people come and ask me, how do I know that you are my guru? I tell them, as long as this question is there, I am not your guru. Go. If I am your guru, this question will disappear. At one point of your life, suddenly this question will disappear, you will feel strong connection. Then I am your guru. Otherwise, don't bother, continue seeking. You may find your master. Suddenly, you will smell his fragrance. You know his aura. You know his presence. You know his intense energy field. You know he is your guru. Let all the self-contradicting wills be connected to this one will. You can coin your own word. If you want, you can coin a word like let me become Jivan Mukta, or let me become enlightened, let me liberate myself ultimately, or let me have eternal bliss. Any word which clicks you, which you feel connected, that is your mantra. Understand? That is your mantra. You can create your own Ishta mantra. But that word should become so strong in you
your whole mind and body should continuously reverberate with that one idea, with that one word. There's a beautiful story. A Sufi master, a very great Sufi master. Unfortunately, all Sufis are murdered by Muslims. Actually, Sufis are Muslims. One sect of Muslims who somehow got mixed with the Vedic tradition, started believing in reincarnation. See, there are many beautiful truths of Vedic tradition. Anybody seeks truth in any religion will feel connected to it. Like reincarnation theory, karma theory, the truths about the consciousness and Atman. Anywhere anybody is a seeker, he will simply feel connected to this truth if he comes in contact with this truth. Like this, some of the intense Muslim seekers came in touch with these truths and they were so excited and they had their own experience and they started teaching this truth. That sect is called Sufis. Sufis are the group evolved when the Islam met with the Vedic tradition. So the Sufis are continuously murdered by Muslims. They don't want anybody else to claim as Muslims except themselves. They don't want to be open to the ideas of the Vedic tradition, like reincarnation. There was one master, he has become enlightened and he was constantly telling people that Anal Haq means I am the truth, I am the ultimate, I have seen. Not egoistically, please understand, not egoistically. He is telling you the truth so that you can also experience, to inspire. This king got completely fed up. He said, how dare you say you are the God? God is only one, that is Allah. And Muhammad is only prophet, and Quran is only book. And he said, I don't know about that, but I am telling you about my experience. This guy, this king, violent fellows, he just cut the head of the Sufi master, the enlightened being. His head fell and the head wrote Anal Haq in the blood and relaxed. Understand? The head wrote Anal Haq and relaxed. Means I am the truth. Means every blood, every cell, every pore was vibrating with this one truth. With that one truth, I am the ultimate truth. Same way, now the word which you pick up, the mantra which you pick up for you, it should vibrate in you continuously. See that your whole mind chants that one idea intensely. Same way it's not a story, it's a truth. The Joshi Mat Shankaracharya, in Himalayas there is a mat, Joshi Mat. Shankara established 4 mats. One is in Himalayas, Joshi Mat. That Shankaracharya, he was enlightened person. That time, that Aurangzeb time, Aurangzeb was ruling. That time that Shankaracharya was an enlightened master. Aurangzeb went and surrounded the mat to kill everybody and destroy the mat. And he has killed almost everybody. He was about to kill this Shankaracharya. This Shankaracharya told, just give me half an hour. I have never taught this mantra which I am practicing, which I practiced for my enlightenment. I will teach this to somebody. And I will tell that fellow not to live in the city. He will go away to forest. He will never disturb you. So that I will be peaceful. That I will keep this mantra alive. It should not die with me. Just give me half an hour. I have never taught this mantra to anybody because I don't know that this kind of problem will come. So Aurangzeb said, that is what I wanted. I wanted this to be killed, demolished, destroyed. I just cut his head and the blood which came out of his head, that wrote that mantra on the wall, the stone wall. And the story says, after some time, after the Aurangzeb went away, after everything got settled, the local few devotees who survived, when they came back, they saw that mantra in the wall. From that, they learned that mantra, started meditating, that tradition was kept alive.
still that place, Joshimat, is maintained. Of course, the blood is not there still, but that place is maintained. They call it, they took Upadesha from that stone. So still the tradition is, anybody takes initiation, they will go and bow down in front of that stone wall, that wall stone, that stone wall. From there only they will pick up their, whatever that traditional Kavik robe or the Rudraksha. They will pick up, remembering that Shankaracharya, who gave his life but wrote the mantra in the wall. Anyhow, these are very passive people. Very passive people. Sometimes too passive. What to do? Even I am like that. Sometimes when people come and ask me this, some controversial subject, I tell them, oh, it's okay. Let us be peaceful. Let us be silent. Accept everything. All right, what to do? This one line should become mantra in you, should vibrate in you. Should vibrate in you. Don't carry anger. Just because I told, I am not telling you this story to create anger in you. Fellows died and it's okay, over. Now what to do? Now what to do? Forget about it. I am telling you the moral of the story. I want you to understand this one mantra should become your blood. All self-contradicting thoughts or will should disappear in this one will. And Aurangzeb also had a very bad death. This guy, same way he was killing all the masters and the mutts and everything. He came to Aurangabad. If you are from that area, there is a Nagababa temple. There is a Samadhi of Nagababa, enlightened Guru, Avadhuta Baba. He was an enlightened being and he never used to wear clothes. He used to sit naked. His Samadhi, there is a beautiful small temple on his Samadhi. His disciple is also enlightened person. His disciple was sitting in his Samadhi and meditating. And this Aurangzeb came and he was about to destroy the temple, that Shivalinga. And the disciple, he just stopped the sword and said, hey, destroy everything, I have no problem. Don't. I am not saying no. Don't touch the Shivalinga. It's an energy center. Don't do this. And the disciple's hand was bleeding. Don't do this. If you want, you kill me. But don't touch the Shivalinga, it's an energy center. My master has left this continuously to help the planet Earth. He wants to make himself available through the Shivalinga to the world. Don't touch this. 嗰啲係掟喎。OK。He threw his sword on the Shivalinga. At that very moment he had paralytic attack and fell and died. 即係純粹係掟，And if you know the story, the story was covered 掟開嘅嗰啲 by historians. This is the original story. Still the whole thing is written in stone in that Aurangabad. That Aurangabad, Avadhuta Baba's temple. There is a place. I visited that place where that guy died. Anyhow, so whatever he did, he had punishment. You don't have to carry anger about him. I am saying that you need to know this story to understand. Let this one mantra vibrate in you. Now design yourself any one mantra like, let me become Jivan Mukta, or let me experience Jivan Mukti, let me become enlightened, let me become fulfilled. Any word is okay. Intensely use that word with deep feeling, with deep prayer, or creating a strong will. You can do anything. Either you can create a strong will, or you can create a deep prayer, or both. See, if you pray to your own soul, superconscious energy, it's a will. If you create a will towards the God, it's prayer. That's all. You say, let me become enlightened to yourself. It is prayer. It is a will, it's a will. If you tell, let me become enlightened towards the God, it's a prayer. You can create prayer or will, or both. Now the next half an hour, we'll enter into the process
黐線㗎。 where your Kundalini Shakti will be awakened. 我明啊，呢個我明啊，係啊。係咯。 So we listened from Swamiji about how the self-contradicting thoughts need to be completely stopped. நம்ம எல்லாருமே இப்போ நான் ஆக்சுவலாக பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படிங்கிறத தமிழில் உங்களுக்கு ஒரு ஜிஸ்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ பகவான் வந்து நம்மளுக்குள்ள ஓடுற அந்த செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டிங் தாட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு தடவை நம்ம பண்ணணும்னு தோணுது, இன்னொரு தடவை இல்லை அப்படின்னு தோணுது. இந்த செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டிங் தாட்ஸ் நம்மளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான், இந்த ஆப்போசிட் தாட்ஸ் நம்மளுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால நம்மளோட வாழ்க்கையில எதையுமே அச்சீவ் பண்ண. இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோமோ அதுக்கான எந்த ஆப்போசிட்டான தாட்ஸும் நம்மளுக்குள்ள ஓடக்கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு சர்டன் ஒரு எக்ஸாம் நீங்க பாஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மறுப்பான எந்த தாட்ஸும் உங்களுக்குள்ள ஓட முடியாது, ஓடக்கூடாது. அப்படின்னா ஐயோ நான் ஃபெயில் பண்ணா என்ன ஆயிடும், நிஜமாவே இதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கேனா, இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டான தாட்ஸ் வந்து எதுவுமே உங்களுக்குள்ள அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த ஹோல் சத்சங் வழியா, எப்படி இந்த செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டிங் தாட்ஸை வந்து நம்மளுக்குள்ள அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்க போகுது. நம்ம எல்லாருமே தர்ஷன் மற்றும் தீட்சை வாங்க போறோம். அதுல வந்து பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த குண்டலினி சக்தியை உயிர்ப்பிக்க போறாரு. பகவான் will be awakening the kundalini shakti for every one of us. Now when he awakens the kundalini shakti, the old past will lose power over you. உங்களுக்கு இருக்கிற பாஸ்ட், உங்களோட இதுக்கு இப்ப வரைக்கும் எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்களோ அது எல்லாமே உங்களை விட்டுரும். இதற்கு மேல நீங்க அதை செரிஷ் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு மேல அந்த செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டரி தாட்ஸை உங்களுக்குள்ள வச்சுக்க கூடாது. அவ்வளவுதான். சோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ள போக போறோம். we are all going to be entering into the completion process. ஓகே, எல்லாருமே புக்கு பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க. ப்ளீஸ் pick your paper and pen. we are going to be entering into the completion process. Now all of us pen down all the incompletions that we have. Now we are going to be penning down when was the first time that these kind of incompletions started in you. See, we wrote down all the impossibilities that we have, and then we penned down whether they are self-doubt, self-hatred, self-denial. Now what you're going to do is, you're going to look at it and see in your life when was the earliest that this kind of a self-doubt started in you. ஆழ்ந்து கவனிங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்மளோட இம்பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் எழுதணும். இந்த இம்பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில எப்போ முதல் தடவை ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத யோசிச்சு பார்க்க போறோம். யோசிச்சு பார்த்து அதை வந்து நம்ம எழுத போறோம். என்ன நடந்தது அந்த டைம்ல, நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு காக்னிஷன் உங்களுக்குள்ள நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்க. வாட் இஸ் த இன்னர் இமேஜ் யூ பில்ட், வாட் இஸ் அவுட்டர் இமேஜ் யூ பில்ட், அண்ட் வாட் ஆர் த லைஃப் இமேஜ் யூ பில்ட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி.
Amen, Papa.
法法師啊，我想問下你咧，張華嗰度有冇得，即係我哋整咗啲嘢咪散收收喺個主頁嘅，可以係點樣開 file 嘅？你知唔知？好好問，我試下啦。法法師啊，我想問下你咧，張華嗰度有冇得，即係我哋整咗啲嘢咪散收收喺個主頁嘅，可以係點樣開 file 嘅？你知唔知？好好問，我試下啦。法法師啊，我想問下你咧，張華嗰度有冇得，即係我哋整咗啲嘢咪散收收喺個主頁嘅，可以點樣開 file 嘅？So you go back to those incidents and you relive those incidents. You go through the whole incidents as it is happening. Like if you are there right now experiencing that same thing, how you would be experiencing like that, go through, relive the whole thing. What happens when you relive is that you are now looking at it from the intelligence that you have now. Now because you look at it from the intelligence that you have now, you will understand that okay, at that time the idea or the cognition that I created is an immature cognition. So you are, it will lose the powerlessness that was there in you, will lose power over you. All those pain, suffering will lose power over you. ஆனந்த கவனிங்க, நீங்க வந்து எது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முதல் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நீங்க எழுதியிருக்கீங்களோ அந்த டைம்ல என்ன முதல் இன்னர் இமேஜ், அதுக்கப்புறம் என்ன முதல் உங்களோட அவுட்டர் இமேஜ், லைஃப் இமேஜ் என்ன கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு நீங்க எழுதியிருக்கீங்க. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அதே இன்சிடென்ட்டுக்கு போயிட்டு எப்போ அது கிரியேட் ஆச்சோ அதை அப்படியே மறுபடியும் வாழ போறீங்க. நான் மறுபடியும் யோசிச்சு பார்க்க சொல்லலை, உங்களை வாழ சொல்றேன். அதை மறுபடியும் வாழறதுனா என்ன நடந்ததோ அதே எமோஷன்ஸோட கோ த்ரூ பண்ணி அதை அப்படியே டீட்டெயில்டா அந்த சிச்சுவேஷன் இப்போ மறுபடியும் நடக்கிறது நீங்க அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அது இதுதான் வந்து ரீலிவிங் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வலி, வேதனை, சஃபரிங், இதெல்லாமே பெயின் எல்லாமே கரைய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வலி எல்லாம் கரைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா அந்த தப்பான அந்த ராங் காக்னிஷன்ஸோட சக்தி உங்க மேல விடுபட்டு விடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் புது காக்னிஷன்ஸை உங்களால உருவாக்க முடியும். பகவான் சொன்ன மாதிரி அந்த கான்ட்ரடிக்டிங் தாட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களால உடைச்சி எடுத்துட முடியும். when the pain, when the incident loses pain over you, loses its grip over you and doesn't cause you pain anymore, it has lost its power over you. Please understand. See, when somebody shouts at us, right,
let's say 10 years back when you were a small child, somebody shouted at your mother or your father shouted at you. At that time what you would have experienced is pain, but even now thinking about it and it hurts you, that is suffering. Listen carefully. Pain is what you experienced at some point in time, but suffering is what you decided to hold even now. What you need to do is to relive and drop the suffering. Listen carefully. ஆழ்ந்து கவனிங்க. இப்போ வலி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து நீங்க ஒரு சிறு வயசுல இருக்கும் பொழுது உங்க அம்மாவோ அப்பாவோ உங்களை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக திட்டிருக்காங்க. அப்ப வந்து உங்களுக்கு வலிச்சிருக்கு, என்னை இந்த மாதிரி திட்டாங்களே அப்படின்ட்டு. ஆனா வேதனை அப்படிங்கிறது அப்ப ஏற்பட்ட வலியை நினைச்சு இப்ப கூட வேதனைப்படுறதுதான் வந்து வேதனை. நீங்க ரீலிவ் பண்ணும் பொழுது அந்த வேதனை உங்களை விட்டு விலகிடும். ஸோ அந்த வேதனை விட்டு விலகிருச்சுன்னா அந்த இன்சிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு மேல வலி கொடுக்காது. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? How many of you are understanding this pain and suffering and how that it will lose power over you? Good. இப்போ இந்த ரீலிவிங் பண்ணும் பொழுது வலி மற்றும் வேதனை உங்களை விட்டு விலகிரும், கரைஞ்சிரும். ஸோ கரைஞ்ச பேருக்கு என்ன ஆகுது? அந்த இம்பாசிபிலிட்டி உங்க மேல பவர் ஹோல்டு பண்ணாது. இதுக்கு மேல எது அந்த பவர்லெஸ்னஸ் இருந்ததுல, அந்த இன்கம்ப்ளீஷன் இருந்ததுல, அந்த இன்கம்ப்ளீஷன் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு சஃபரிங் கொண்டு வராது, வேதனை கொண்டு வராது, வலி கொண்டு வராது. அப்புறம் புது எனர்ஜி பகவானோட தீட்சையில இருந்து அந்த புது சக்தி வெளிப்பட உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கலாம், நீங்க வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம். The moment the incompletions lose power over you, it does not create pain, it does not create suffering over you anymore. You will see that you become free, you become loose, you become empty. ஏதோ உங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு பாரம் அப்படியே குறைஞ்சு விழுந்த மாதிரி இருக்கும். You will see that there is a weight that is just lifted off your chest, of your being. After you feel that lightness, when we receive the initiation from Swamiji, he fills us with that Kundalini Shakti for us to manifest the ultimate. நம்ம இந்த கம்ப்ளீஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த லைட்டா ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு உள்ள இருந்து ஒரு பெரிய பாரம் இறங்குன மாதிரி இருக்கும். You'll feel as if you're just unloaded. The whole weight and suffering that was there in you just released. That is the experience you will have once you do the completion. After you do the completion process, then when you receive the initiation and Diksha from Swamiji, he will fill us with energy to manifest the reality that we want. All of you are understanding? Shall we enter into the reliving process? Reliving process kulla pogalama? Shall we enter into it? Now, whatever you have penned down, the earliest incident that you have penned down, close your eyes, sit straight. If you are still penning down, you write it. இன்னும் எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா எழுதுங்க. எழுதி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கண்களை மூடுங்க. Please sit straight and close your eyes if you have finished penning down. Sit straight and close your eyes. If you feel emotional, don't try to resist. Don't try to stop. If you feel like crying, just let it go. Let it come through. If you feel angry, if you feel irritated, don't try to stop anything. Just let it go. Go through it, relive it again and again. You will see all that pain, all that suffering will just start losing. At least 5-6 times if you relive, go through the same incident again and again and again and again, you will see it just loses power over you. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கண்களை மூடி அந்த ரீலிவிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிங்க. உங்களுக்கு அழுக வர மாதிரி இருந்தாலும் சரி, கோபம் வர மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இரிட்டேட் ஆனாலும் சரி, எந்த ஒரு எமோஷன் வந்தாலும் அது வர விடுங்க, தடுக்காதீங்க, கட்டுப்படுத்த ட்ரை பண்ணாதீங்க, தொடர்ந்து ரீலிவ் பண்ணுங்க. அந்த இன்சிடென்ட் இதுக்கு மேல எனக்கு சஃபரிங் கிரியேட் பண்ணாத அளவுக்கு அதை ரீலிவ் பண்ணுங்க. அந்த பாரம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த டைம்ல இருந்த புரிதல்னால நான் அந்த ஐடியாவை கொண்டு வந்தேன், ஆனா அது உண்மை கிடையாது. At that time, at that young age, out of my limited understanding, I cognized life this way. I cognized myself this way. But that is not the truth.
And now I am deciding to drop that binding cognition, that wrong cognition, that limited cognition. Relive, go through the whole thing again, see the whole thing happen as it is right now. Please begin reliving. Do it sincerely. Sincere பண்ணுங்க. This is the most important step to prepare us to receive the initiation from Bhagavan. இதை நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க சின்சியரா பண்றீங்களோ பகவான் தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது அந்த தீட்சையை நீங்க முழுமையா நீங்க உள்வாங்குவீங்க. Do it until you feel the weight of your chest. உங்களோட மனதுல இருந்து அந்த பாரம் கம்ப்ளீட்டா போற வரைக்கும் தொடர்ந்து அந்த ரீலீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. Let us begin. Intensely relive, go through the emotions, go through every detail, see the dress that you were wearing, where you were, how you were sitting, how you were speaking, how life responded back to you. Go to every detail.
ஆழ்ந்து ரீலீவ் பண்ணுங்க. சின்சியராக தொடர்ந்து ரீலீவ் பண்ணுங்க. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாரங்கள், வேதனைகள் எல்லாத்தையுமே கோத்ரூ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Do the process sincerely. Relive.
intensely. Go through the completion. Relive and relieve. Slowly open your eyes. மெதுவா கண்களை திறக்கலாம். Open your eyes slowly. What we went through now is a part of the completion process, and this is the way you can do the completion. During the Parameshwasena program that is happening, the whole 30 days, the whole 1 month, you will be receiving the full process for doing the completion and completing it completely. See, what we did now is with one incident. Like this, in multiple layers of ourselves, there needs to be completion that has to be brought. And that happens during the Parameshwasena program. இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து ஒரே ஒரு இன்கம்ப்ளீஷனோட நம்ம இந்த கம்ப்ளீஷன் ப்ராசஸ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம அறியாத பல விஷயங்கள் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது.
இது இந்த பரமசிவ சேனை அப்படிங்கிற அந்த 30 நாள் ப்ரோக்ராமில், இலவசமான ப்ரோக்ராமில் பகவான் முழுமையாக நம்ம கூட நம்மளோட இருந்து அந்த கம்ப்ளீஷனை முழுமையாக கொண்டு வராரு. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக இந்த பரமசிவ சேனை ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஹோல் திங், யூ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் the entire completion process, be completely complete, make sure that you are all attending the Paramashivasena Sena program. It is a free 30-day program that is happening at the starting of every month, so make sure that you are attending that. Now we are going to be learning about the Kundalini Shakti. Till now what we have done is understanding about how our life is, why our life is the way it is, and how incompletions are affecting us, and how we can complete with these incompletions. Now, by reliving, you are seeing that the memories start losing their grip over you, their power over you. How many of you feel light after doing this completion process? Can you all raise your hands? எத்தனை பேருக்கு லைட்டா இருக்கு completion process பண்ணதுக்கு அப்புறம்? கை தூக்குங்க. Okay, great. கை இறக்கிடலாம். You can drop your hands. So now what completion does is it creates space. It creates opening for the right powerfulness to flow into you. That is where when the Kundalini awakening happens, when Bhagavan awakens the Kundalini Shakti in us, he directs it towards manifesting the reality. இப்போ அந்த எம்டியான ஸ்பேஸ் உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் பகவான் தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது, இந்த குண்டலினி சக்தியை உயிர்ப்பிக்கும் பொழுது, அந்த குண்டலினி சக்தி அந்த நீங்க என்ன அடையணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க விரும்புறீங்களோ அதை நோக்கி குண்டலினி சக்தி செலுத்தப்படுது. ஸோ உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க அடைய ஆரம்பிக்கிறீங்க. The old ideas, the old incompletions of self-negative talk, self-doubt, self-hatred, self-denial, all these will start losing power over you. உங்களோட சுய சந்தேகம், சுய வெறுப்பு, சுய மறுப்பு இதெல்லாமே உங்களை விட்டு விலக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இந்த குண்டலினி சக்தி வரும் பொழுது, அது உயிர்ப்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன அடையணுமோ அதை அடையிறதுக்கான சக்தி பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்க போறாரு. இதுக்கு மேல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாஸ்ட் நீங்க கொண்டு வரக்கூடாது, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நீங்க பண்ண வேண்டிய சக்தி பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே தீட்சை வழியா நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாரு. So now let us listen from Swamiji about the Kundalini Shakti. இப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து குண்டலினி சக்தினா என்ன, இது எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில, நம்மளோட தினசரி வாழ்க்கையில பயன்படுது, எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அடையலாம் அப்படிங்கறது இப்ப பார்க்கலாம். Let us all understand about Kundalini Shakti from Swamiji. After that, we will be preparing to receive the Diksha. Kundalini Shaktiயை பத்தி நம்ம கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தீட்சை வாங்கிறதுக்குள்ள நம்ம நுழைய போறோம். So listen to this carefully. There is a big difference between every action you take with the idea of impossibility and with the idea of possibility. Understand? For example, from Haridwar you are traveling to Delhi. You are going by walk. Every step you take, you put with the idea you are never going to reach Delhi, with all kinds of doubts. Who knows whether this is the right road? Who knows whether the weather will be helping us? Who knows I will not get into some accident and die? With all kinds of doubts,
the more and more number of steps you put, more and more you will be tired, sick, depressed. If you walk in the same road with the idea of possibility, more and more you will be excited. When you see every name board, wow, we are coming closer to Delhi, closer to Delhi. And the ideas, what you are going to achieve, enjoy, have in Delhi. That will inspire you and excite you more and more. Please understand, don't ever think like a so-called rationalist, irrational rationalist. This irrational rationalist always give an argument. What is that? Whether I believe or don't believe, the same number of steps only I have to take to reach Delhi. Understand, number of steps may be same, but the effort will not be same. When you walk with the impossibility, number of steps may be same, but the effort will be more. If you walk with the possibility, number of steps may be same, but effort will be practically zero. The more and more action, the more and more excitement is the definition of possibility. The more and more action, more and more excitement. The more and more action, more and more tiredness and boredom is the definition of impossibility. The subtle impossibility is already developed in you. I tell you, beauty in the action is possibility. We all know how to beautify our body and skin. We need to know how to beautify our action. When you are carrying possibility and acting, every action brings more and more joy and excitement. You will grow younger and younger. Your face will become more graceful, more younger, more beautiful. Very rarely I have seen people growing younger. One person without doubt I can say, Satya Sai Baba. He grew younger and younger and younger. The more time passes, he was becoming more graceful and more younger. Without any controversy or doubt, I will tell very clearly and boldly. One person I have seen in my life growing younger and younger and younger is Satya Sai Baba. I have seen Yogi Ram Sarat Kumar also. Not only the face and the being, even the lifestyle, everything. Bhagavan Ram Sarat Kumar, the more the number of years, he became more like a child. He was growing younger. I tell you, the same Haridwar to Delhi, if you walk with the idea of impossibility, SDHD, you will not even cross Roorkee. Before that itself, in some Ganga canal, you may fall and die. With SDHD, you will not even cross Roorkee.
if you walk the same road with the idea of possibility, without SDHD, every step gives you excitement. By the time you reach Delhi, you have all the excitement of Delhi, and you get excited to do more walking, more yatra. I tell you honestly, when I started my yatra, please understand, let it be on record. When I started my Parivraj Yatra, I never thought or planned I will walk length and breadth of India. I will spend so much time in my Parivraj Yatra. The first few days of Yatra, I carried with the idea of possibility, that's all. The concept of possibility gave me so much courage, so much joy. I never imagined I spent 9 full years. Say, a person who is more awake, for him, 1 day is equivalent to the 3 days of normal man. Please understand, take this one lesson, internalize this one truth. It may be same number of steps, same distance, but the effort, result, everything will be different. If you carry possibility with you, I tell you, when you travel with possibility idea from Haridwar to Delhi with the idea of possibility, even if you walk the same number of steps, you will forget many times. You walk or you struggled so much. To tell you honestly, when I describe it, looks like a struggle for all of you, my Parivraj Yatra time. Otherwise it was simply honey sun. Travel in your life also with the possibility in your heart. You will see, one, every step does not tires you, it adds more and more excitement. See, when you walk with impossibility, every step adds anxiety, not excitement. When you walk with possibility, every step adds excitement. And when you reach the goal, you won't even feel tired that you did so much. Because when you are walking, you did not feel tired. See, when you are walking, if you did not feel tired, after reaching, you will not have the tiredness memory. But with the idea of impossibility, while you are walking, it will be tired. You may not reach. By mistake, if you reach, it will give you the idea, oh, so much difficulty. Everyday Kalpataru only excites me, doesn't tires me. I tell you, in your life, carrying the space of possibility in your heart is Kalpataru. So meditate on this one truth. Carrying the space of possibility in your heart is Kalpataru. All of us carry the energy to make what we want as reality in our space. All of us carry the energy to make what we want as reality. That is what is life. What is life? Your ability to make what you want as reality is life. Whether you want health, wealth, happy relationships, bliss, completion, whatever you want,
causing that in your life, ability to cause that in your life is life. For example, you can't do anything in your life. Then how can you call even that as a life? Maybe we can say that dead man not yet buried. Dead person not yet buried. No. The ability to cause exists in everyone. Unfortunately, like if too much of wood is dumped on small fire, please understand, even too much of wood can put out the fire if the fire is too small and wood is too much. Same way, too much of impossibility is dumped on possibility fire. The possibility fire is too small and the impossibility wood is too much. If the fire can somehow manage to catch the wood, it will burn any amount of wood. It can even burn forests. That crucial initial moment where the wood is dumped on fire, if the fire gives upon itself, over. Somehow there is a blower, a little wind. The fire is supported, encouraged, enriched, initiated, and it catches the wood. Then any amount of wood, the fire can't be put out. All of us have the possibility as a fire in us, the space of possibility as fire in us. But unfortunately, the idea of impossibility, too much is dumped on us. Too much is dumped on us. When too much of idea of impossibility is dumped on ourselves, by ourselves, nobody else dumps on us. Only we dump it on ourselves. Yesterday, as I said, your suffering is not your suffering. Your suffering is your suffering because you are suffering. No one dumps on us. Understand? It's we. It's we. It's we. So no one dumps the idea of impossibility on us. We go on thinking, grinding, making some idea as member of your inner space again and again is remembrance. Making it as a member of you again and again is remembering. Because you remember impossibility again and again and again, the impossibility becomes member of you. Who gives the membership card? You. By remembering, you give membership card. Again and again, remembering makes the impossibility as member of you. Membering is done by remembering. The idea of impossibility, the concept of impossibility, the more and more it is remembered, it is remembered as part of you. Remembering the wrong ideas is giving upon you. Please understand. We think whenever we give upon ourselves, we don't do anything, we just rest. No. When you give upon you, you work a lot in the wrong direction.
When you give up on you strengthen your negative faiths. You strengthen your negative patterns. You will be remembering either your possibility or impossibility. You can't keep quiet. Keeping quiet is not possible. Keeping quiet is not possible even after death. Forget about while you are alive. Even after death, you go on remembering either your hell or heaven. So when you remember your impossibility in you, the impossibility gets strengthened. Understand this word. Beautiful word. Remembering. Anything you remember again and again becomes member of you, part of you. If you remember about integrity again and again, that becomes part of you. If you remember about authenticity again and again, that becomes part of you. If you remember about possibility again and again, that becomes part of you. If you remember impossibility again and again and again, that becomes part of you. Understand? Anything you remember again and again becomes your muscle memory. Anything you remember again and again from your muscle memory becomes your bio memory. Anything you remember from your bio memory again and again becomes your bio energy. Please remember this truth. Never to allow impossibility to be remembered again and again and again. If the impossibility comes inside you as in the form of remembering, eject it out again and again. Re-eject it out, reject it out, reject it out. Remember possibility, re-eject impossibility. That is essence of Kalpataru. Mahadeva is embodiment of possibility. Eternal embodiment of possibility. Possibility is Ananda. Eternal possibility is Nitya Ananda. I am not giving possibility as a fantasy to you. I am giving possibility as a factuality to you. Possibility is not a fantasy. Because you think impossibility is the reality, you think possibility is a fantasy. But I tell you, possibility is factuality, impossibility is a fantasy. Impossibility is the fantasy you load on yourself. Possibility is the fact you constantly try to forget. Possible, 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 possible. I tell you, that is the meaning of the mantra Shiva. Shiva means what? Causeless auspiciousness. Everything is possible, 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 possible. Remembering the idea of possibility is what is the meaning of Shiva mantra japa. Shiva, 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 Shiva means possible, 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 possible.
Shiva, 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 Shiva. Possible, possible, possible. Vasi, 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 Vasi means you attract the possibility constantly towards. Shiva becomes Vashi. Vashi means attracting. Attracting possibility towards you. Shiva, 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 Shiva. Shiva means possibility. The biggest impossibility you believe in you is getting rid of your past personality, your old personality. That's the biggest impossibility you believe. You think that only is most difficult. Getting rid of the old, reinventing yourself as new. That only you think most impossible, most difficult. Shiva is embodiment of getting rid of old and possibility of new. The power of rejuvenation. He can get you rid of anything. He can get you rid of your karmas, negative patterns, body, mind, disease. Sula, Trishula is a symbol of getting you rid of all the impossibilities. Damaru is the symbol of remembering, reinforcing all the possibilities. Damaru is creation. Damaru is the sound, symbol of creation. Trishul is the weapon of rejuvenation. That's why the Damaru and Trishul are always together worship. Through the Trishul, he removes all the old impossibilities. Through Damaru, he creates all the possibilities. Shiva, 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 Shiva. Possible, 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 possible. Possible, 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 possible. The ability to build the possibility inside you is tapas. Not allowing impossibility in you, re-ejecting impossibility is renunciation. Building the biomemory of possibility is tapas. And initiating you into the level of your biomemory with the energy of possibility is Kalpataru. The first truth, human beings are endowed with the energy to make what they want in their life as reality. Human beings are not sent as a beggar or poor to planet Earth. God is not a sadist. He doesn't say, hey, go with empty hand and every time you need a penny, you beg me. You beg, then I will decide whether to give you or not. No. He is neither a sadist nor a miser father. He is a beautiful, graceful, amazing, showering, cosmic, causeless, auspicious energy. Asudosha Satchitananda, Shiva. So understand, you are endowed with enough of Kundalini energy. The inner potential, raw energy to make what you want as reality. That's the first truth. Second, because of your constant self-doubting, self-hatred and self-denial, you forgot
Your life is nothing but possibilities. You started thinking your life is nothing but impossibilities. You are alive because breathing is possible. You are alive because digestion is possible. You are alive because many things are possible. Understand? Understand? Life is possibility. It is not impossibility. The wrong belief, life is impossibility, is put inside you by the society, unconscious society. So you need to know the truth, the ancient secret which produced greatest leaders in every field. Please understand the most ancient secret, secret of the secret of the secret, which produced greatest leaders of every field. Still kept as a secret, transferred only from guru to disciple in the world's oldest ancient civilization, the spiritual tradition. I am sharing that with the world. Listen. Science of awakening the inner potential bioenergy, Kundalini Shakti, and directing it to create what you want as reality. This science was available with this ancient Vedic civilization, was transmitted from guru to disciple, guru to disciple, guru to disciple. It's called Karna Parampara, means just by listening, never by writing. Just by listening, this science was transmitted. It was never printed. This only Krishna calls as Raja Vidya, Raja Guhyam, the royal knowledge, royal secret. I am transmitting that science to all of you freely, because the world now needs more spiritual scientists and spiritual healers. We already have enough of economists, business management people, lawyers more than the rats, doctors more than the cats, army people more than any number. We have too many people. Lawyers, doctors, engineers, army, media, too many. World immediately needs spiritual healers, spiritual activists, spiritual scientists, scientists with the saintly basis. A scientist we need urgently. That is why I have decided to share this knowledge
with the whole world. So listen. Your inner space is equivalent to your womb. How in the womb a child can grow, another one life can grow. Same way in your inner space, whatever you want can grow and it can be made into reality. It can be delivered. It is called Hrid Garbha, Hridaya Garbha. Your inner space is called Hrid Garbha, Hridaya Garbha, Chitakasha, Chidambara. All these different words are used for your inner space. Anything you create in your inner space and ready to take the responsibility for it, understand? When I use the word ready to take responsibility, I mean deserve for what you desire. I don't even want to say you have to earn what you desire. If you are deserved for what you desire, that's enough. It is showered on you. Means, for example, you desire for $1 million. You don't even need to earn. If you deserve, if you are not going to destroy that $1 million, or using that $1 million, you are not going to destroy yourself. If you just deserve, you will see the cosmos showers on you. Sometimes the moment $1 million comes, you will drink, and you may die in 10 days. Then naturally cosmos thinks, why should you be killed? Because cosmos loves you. Just not to kill you, he says, wait. Let the money not come to you more than $10, which is for 1 quarter. You drink only that much. So, I am not even saying you have to earn. All I am trying to tell you is, if you deserve for what you desire, you are showered. If you deserve for what you desire, you are showered. Your thoughts become words, words become actions, actions become life, life becomes reality. It is a simple science, straightforward science. Kalpataru process is initiating you to harness the power of your reality by making you harness the power of your words, power of your thoughts, power of your actions, power of your life. People who want to enslave you, constantly brainwash you. Life is full of difficulty and impossibility. Why do you think all over the world, in all Bollywood, Tollywood, Gollywood, Hollywood, in any wood, sandalwood, all these movies, the story of rag to riches sells high? See, this rag to riches story is such an attractive story. Everybody just celebrates that person as a hero if he is from rag to riches.
means penniless to billionaire. This rag to riches story is such a glamorous story. Why? Because you feel it is impossible. He has achieved impossibility as a possible. No, I tell you. Nothing is impossible. If you are stuck with the idea of impossible, even brushing your teeth is impossible. If you are clear about possibility, simply the whole thing is possible. Whenever a Kundalini arises, understand? Kundalini is portrayed in Hindu tradition like a snake. The hiss of the Kundalini snake is possible. So whenever I am saying possible, my Kundalini is hissing at you. This Kundalini snake has no poison, it only has a nectar. When it bites, it only gives nectar. Amrita Naga. It is not Vishanaga. Understand? But don't think there is a snake sitting inside, you know. It is portrayed like a snake. When that Kundalini awakens, it moves in your body like a snake moving. Sometimes people ask me, oh, if it is awakened, where will I keep the snake? No, don't worry. Don't talk like a stupid atheist. Please listen. I am giving you the science of possibility. The first step, creating the space for what you want. It means, listen, during any Kalpataru process, take up only one desire to cause it as reality. Don't take up two. You will mess it up. Don't become greedy. Greed is nothing but powerlessness. You are afraid. Who knows, second time it will happen or not? I am not just giving you one boon, I am giving you the science of making what you want into reality. Just teaching somebody to fish may help him whole life, but immediately he will not have food. Just giving him fish, he will have immediately food, but whole life, what he will do? Both are off. I give you immediate food and teach you to fish. Listen. First, take up only one desire to make it into reality. Second instruction, visualize that it has already happened. For example, if you are taking up a desire to become healthy, visualize, create a space, it has already happened, it is present. And all the doubt you have, no, how can it happen? How will I become healthy? All the doubts you have, all the denial you have,
start completing with all that. When I say completing, when this kind of patterns, self-doubt and self-denial started in you, constantly doubting you and making you believe impossibility. When that pattern started, look into it and decide to relive and complete. Drop it. Decide to hold on to this new space you created as a reality for your life. Tell yourself with integrity, authenticity, responsibility and enriching, I am aligning all my thoughts, actions, feeling and life to this reality. You will see simply the space you created start opening itself, radiating itself, becoming reality in your life. Especially when the Master blesses with his integrity, authenticity, responsibility and enriching. It's like Ganga entering into a well. If you are a simple, separate, small well, you can say, oh, I am dirty, I will clean up myself whole, completely. No. I have so much self-doubt, so many self-denial, self-hatred. So Ganga enters into your well. Do you need to be bothered about cleaning it? You are cleaned upside down. Above, below, this side, that side, in all sides, in all direction, enema is given and cleaned. Sarva enema cleaning. Water wash, water service. Please understand, take responsibility for what you desire. Make yourself deserve for what you desire. You will see cosmos goes on showering. There are one bunch of fools in the planet Earth constantly believe life is a struggle, nothing is possible. With that impossibility itself, they are born, live and they die. But I tell you guys, you are not sinners to believe impossibility. You are Amritasya Putraha, Hindus. Blessed are those who are born in the religion who introduces you to you as sons of immortality. Amritasya Putraha. You are not a sinner. Shrinmandu Vishve Amritasya Putraha. So let those people who believe they are sinners and life is impossible for them, let them live with their belief. We don't care. But I tell you, do not allow that ideas to be injected into your brain. It is a conspiracy against humanity. Don't be cheated. Don't be destroyed by the conspirators against humanity. Blessed are you who are born in the religion which introduces you to you as sons of immortality.
So we listen from Swamiji about how when we create the will and when we hold the space for it, how Bhagavan is going to be manifesting through us, flowing through us, and giving us the energy, the Kundalini Shakti, for us to manifest the reality that we want. And now, when we receive the Diksha, when we receive the initiation from Swamiji, he, as Swamiji told, right, literally Ganga flows through us. Swamiji will manifest through every one of us, and he will take care to make sure that your self-doubt, your self-hatred, your self-denial, all of that is just literally just washed away. All that you need to do is decide to manifest the reality that you want. Deserve what you desire. That's all. பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு இருந்தாரு, உங்களோட செல்ஃப் டவுட், செல்ஃப் ஹேட்ரட், செல்ஃப் டினையல் இதெல்லாம் வந்து தானாகவே ஹீல் ஆகிடும். பகவான் வந்து நம்மளுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்கும் பொழுது தானாகவே பகவான் வந்து இதை ஹீல் பண்ணிடுவார். இதுக்கு மேலே நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நான் என்னோட அல்டிமேட், நான் எனக்கு என்ன வேணுமோ அது நான் கட்டாயமாக நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படிங்கிற அந்த டெசிஷன்லேருந்து நீங்கள் அந்த இன்னர் கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாழ ஆரம்பிங்க. இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே அடுத்த கட்டமான சிவ தீட்சை. இந்த தீட்சைனா என்ன, இதை எப்படி எடுத்துக்கணும், இது எடுக்கிறதுனால என்ன பலன், அதெல்லாமே இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். See, the next is the very important component, which is preparing ourselves to receive the initiation from Swamiji. பகவான் கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிறது. பரமசிவன் ஆகமத்தில் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரு, நம்ம எல்லாருமே அமிர்தஸ்ய புத்திராஹா, சன்ஸ் ஆஃப் இமார்டாலிட்டி. As Bhagavan told, Brahmanyam Bahuputratam, we are the favorite inheritors of the cosmos. This is how Paramashiva describes about us. And we are all the extensions of Paramashiva himself. Now the thing is, we forgot about it. Now, when Swamiji initiates us, the Kundalini Shakti awakens, the third eye gets awakened, and you're able to manifest the various powers of Paramashiva. You're able to manifest the life that you want. பகவான் கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்கும் பொழுது உங்களோட மூன்றாவது கண்ணு விழிப்படைஞ்சு அது வழியா நீங்க சக்திகளை வெளிப்படுத்த முடியும். உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க எது அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்களால அடைய முடியும். இப்ப ஆகமங்கள் இதுதான் வந்து மூல சூத்திரங்கள் இந்த தீட்சையை பத்தி விவரிச்சிருக்கிறது. ஆகமங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமசிவன் தேவி பராசக்தி கிட்ட நேரடியா சொல்லியிருக்கிற ரகசியங்கள் அவைதான் ஆகமங்கள். See, agamas are the ones, are those which are revealed by Paramashiva directly to Devi Parashakti. So Devi Parashakti asks Paramashiva to teach her the science of enlightenment, and Paramashiva gives this entire knowledge of how the Diksha has to be done and what is living enlightenment and all of that. So this is what Paramashiva reveals to Devi, and then to Mahavishnu, and then comes down to us through the lineage of gurus. So the Agamas mention multiple levels of Dikshas: Samaya Diksha, Vishesha Diksha, Nirvana Diksha, Acharya Abhishekam. ஆகமங்கள்ல பலவிதமான தீட்சைகள் இருக்கு. சமய தீட்சை, விசேஷ தீட்சை, நிர்வாண தீட்சை, ஆச்சாரிய அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11 விதமான தீட்சைகள் இருக்கு. இதுல இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே வாங்க போற தீட்சை வந்து சமய தீட்சை. The Diksha that all of us are going to be receiving today is called as Samaya Diksha. Now, Samaya Diksha is the first step for all Hindus, every one of us, whether you're born or a practicing Hindu, for you to live a Hindu lifestyle, for you to get initiated into living a Hindu lifestyle, you need to take the Samaya Diksha. And Paramashiva is very clear that it is for all beings, okay, regardless of gender, caste, creed, religion, anything. So it is the way that Paramashiva gives us and opens the doors for us to manifest him. So when we take the Samaya Diksha, we decide to follow the lifestyle that Swamiji
gives us with our integrity, and you will see that Paramashiva will manifest through you. So when we get the Samaya Dikshaங்கிறது வந்து முதல் நிலை தீட்சை. இந்த முதல் நிலை தீட்சை நம்ம வாங்கும் பொழுது அப்போதான் ஆக்சுவலாக நம்ம ஹிந்துக்களாகவே நம்ம மாற ஆரம்பிக்கிறோம். ஹிந்து வழிபாடு செய்யறதுக்கான தீட்சை இது. இதுக்கான எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை, எந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் இல்லை. பரமேஸ்வரன் வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே இந்த சமய தீட்சை கொடுக்கப்படலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த சமய தீட்சையை வாங்கும் பொழுது நீங்க பரமேஸ்வரனின் நேரடியான சக்திகளை உங்களோட வாழ்க்கையின் பாகமா நீங்க மாத்துறீங்க. யூ வில் பி ரிசீவிங் த மந்த்ராஸ், த மந்த்ர தீக்ஷா ஃப்ரம் Swamiji. So what will happen is the mantra diksha goes and bowls those mantras inside you. So whatever you do, the mantra just continuously goes around and round and round inside you, energizing you throughout the entire time. The mantra diksha வாங்கும் பொழுது அந்த மந்திரங்கள் உங்களோட விசுத்தி சக்கரத்துல தொடர்ந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். உங்களோட ஃபுல் பீங்கை வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணி வைக்கும். ஸோ இந்த சமய தீட்சை நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்க போகுது. இப்போ மாயா அப்படின்னா நான் மற்றும் எனது. மாயா மீன்ஸ் ஐ அண்ட் மைண்ட். ச மாயா மீன்ஸ் சேஞ்சிங் தட் ஐ அண்ட் மைண்ட், தட் ஐடென்டிட்டி இன்டு சிவா. என்னது மற்றும் நான் அதை வந்து பரமசிவன் அப்படிங்கிற மாத்தும் தீட்சை தான் வந்து சமய தீட்சை. வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் கஷ்டங்கள் கோத்ரூ பண்றோமோ இது எல்லாத்துக்குமான நேரடி தீட்சை இது. அண்ட் இதை சமய தீட்சை எடுத்தோம்னா நீங்க மேண்டேட்டரியா வெஜிடேரியனா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை. நீங்க சைவம் தான் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி that you need to be a vegetarian if you have to take the samaya diksha. It is best for you to be a vegetarian, but it is not mandatory for you to take samaya diksha, which means you can continue to eat non-veg, you can continue to cook non-veg and do whatever it is, but it is not restricted. And then same way we'll also be receiving the Gayatri Diksha. The Gayatri Diksha is a beautiful and the Vidyarambha Diksha. It is literally the first initiation as per the Vedas that we would be receiving, and the knowledge starts. That is the Gayatri Diksha. இப்போ Gayatri Dikshaங்கிறது வந்து வேதங்களை சார்ந்தது. இந்த வேதங்களை சார்ந்த தீட்சை வந்து நம்மளோட இந்த ஆன்மீக பயணத்தோட தொடர்ச்சி. முதல் தீட்சை தான் வந்து Gayatri Diksha. Gayatri Diksha is the first Diksha that we all receive when we want to begin this entire spiritual path, and it is one of the most powerful dikshas once again that is there. So these are all the different things that you should do and that you should not be doing. There are only few requirements that are there that I'm going to read. So for those all of us who are taking the samaya diksha, you should always be integrated to Paramashiva, which means at any given point in time you should not abuse Paramashiva. You should not abuse the words of Paramashiva, which are the Vedas and Agamas. You should not abuse the Guru who gave the Diksha, which is Swamiji. You should not abuse other sannyasis. You should not cross the shadow of a Shivalinga, and you should not eat the food that is kept aside for Chandikeshwara in the temple, and you should not cross the flowers that is kept for Chandikeshwara in the temples. So these are all the only requirements that you need to have. தமிழ்லயே சொல்லிடுறேன். இப்போ சிவதீட்சை சமய தீட்சை எடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் மட்டும்தான் இருக்கு. பரமசிவனை நீங்க எக்காரணத்துக்குமே வந்து அபியூஸ் பண்ணக்கூடாது, தவறா பேசக்கூடாது, அவமரியாதை செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி பரமசிவனின் வார்த்தைகள், வேதங்கள் மற்றும் ஆகமங்கள் அவை அவதூறு செய்யக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரனின் நேரடி அவதாரமா இருக்கிற நம்மளோட குரு பகவான் சுவாமிஜி அவரை வந்து அவதூறு செய்யக்கூடாது, அவதூறா பேசக்கூடாது. அதே மாதிரி மற்ற சன்னியாசிகள், மற்ற சாதுக்கள் அவங்களை அவதூறு செய்யக்கூடாது. அண்ட் சிவலிங்கத்தோட நிழலை தாண்டக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம கோவிலுக்கு போகும்பொழுது சண்டிகேஸ்வரருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிற சாப்பாடோ பூவோ எடுத்துக்க கூடாது, இல்லை தாண்டக்கூடாது. அவ்வளவுதான். These are the only requirements for you to receive the Samaya Diksha. இது மட்டும்தான் நீங்க சமய தீட்சை வாங்க வேண்டிய
ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இது மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட கடைசி காலகட்டம் வரை நீங்கள் இந்த பரமசிவனின் கோட்பாடுகள் இதை சார்ந்த வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். Now every time when the diksha is offered, the dakshina needs to be made by the disciple to the guru. So you can offer anything that you want as a dakshina when you receive the diksha. Now let us all prepare ourselves to receive the Shiva Diksha. So what happens when we receive the Shiva Diksha is that the fuel that is there in us changes from I to Paramashiva. நம்மளுக்குள்ள ஓடுற அந்த ஃபியூவல் பெட்ரோல் என்ன இருக்குமோ அது வந்து நம்மளுக்குள்ள பயம், ஜெலசி, இந்த பவர்லெஸ்னஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் பரமசிவனோட சக்திகளாக மாற ஆரம்பிக்கும். So now let us look at preparing ourselves for the Shiva Diksha. We will be receiving the Kanta Rudraksha, which is the Rudraksha that will be tied on your neck. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கண்ட ருத்ராட்சம் நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்படும். ஸோ எஸ்பெஷலி இன் மலேசியா, you will all those who have not received the Shiva Diksha yet, you can go and you will tie the Kanta Rudraksha. In Singapore, we'll be shipping the Kanta Rudraksha for all of you, and then you'll be able to get the Kanta Rudrakshas for wearing. So all of you can now receive the Kanta Rudraksha. ஆல் வாலண்டியர்ஸ் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் முதல் தடவை நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு கண்டருத்ராட்சா இல்லாத நபர்கள் நீங்கள் வந்து கண்டருத்ராட்சம் கட்டிக்கலாம். கண்டருத்ராட்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து ஜென்மத்துக்கான தாலி, பரமசிவனோட கட்டுற தாலி இது. அப்படின்னா பரமசிவன் ஆகமத்தில் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு, கண்டருத்ராட்சம் போட்டு நபர்களுக்கு யமன் நெருங்க மாட்டாரு அப்படின்னு. பரமசிவா சேஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி, those who wear the Kantarudraksha on your neck, Yama, which is death, cannot near. You will only be protected by Kailasa, by Paramashiva. So now let us take a few minutes to wear the Kantarudraksha. Ma hall volunteers, you can assist the participants with wearing the Kantarudraksha, distributing it. யாரெல்லாம் சிவதீட்சை இப்போ வரைக்கும் வாங்கலையோ நீங்கள் கை தூக்கலாம். கை தூக்குனீங்கன்னா உங்களை கூப்பிட்டு அவங்க கட்டிடுவாங்க. சுவாமிஜியோட பாதத்தில் வச்சு நீங்கள் எடுத்து அந்த கண்டருத்ராட்சத்தை கட்டிக்கலாம். In Singapore, those of you who do not have the Kantarudraksha, you can give your names and we'll send you the Kantarudraksha.
Some of you are asking, how can you receive the Atmalinga? Atmalinga you will be receiving after you take the Vishesha Diksha, which is the second level Diksha. That is when you will be receiving the Atmalinga. Then for you to receive the second level Diksha, you need to attend the Paramashivasena program. உங்களுக்குலாம் ஆத்மலிங்கம் பெறறதுக்கு நீங்கள் பரமசிவசேனை ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணும் பொழுது அதில் விசேஷ தீட்சை வழங்கப்படும். அந்த விசேஷ தீட்சை வழங்கும் பொழுது உங்கள் எல்லாருக்குமே ஆத்மலிங்கம் கொடுக்கப்படும். All of you will be receiving the Atmalinga when you attend the Paramashivasena program and receive the Vishesha Diksha. That is when you will be receiving the Atmalinga. In this Diksha, you will be receiving the Kantarudraksha and the Yajnopavita. Okay, so somebody is asking a question regarding who is Chandikeshwara. Let me explain who Chandikeshwara is. See, Chandikeshwara is the accountant of Paramashiva. In Kailasa, all the Parivara Devatas are there, multiple gods and goddesses live in Kailasa. So Chandikeshwara is the accountant of Paramashiva. So in the temples, if you see, every temple will have a Chandikeshwara deity.
எல்லா கோவில்லையும் வந்து சண்டிகேஸ்வரரோட மூர்த்தி இருக்கும். And to that, in that temple, when Nevedyam is offered or flower garlands are offered to Chandikeshwara, those should not be taken. You should not eat the prasadam that is offered to Chandikeshwara. That is all it is. In our day-to-day life, it will not make any difference because we don't have Chandikeshwara deity with us. It's only when you go to temples, and in the temples itself, if it's an agamic temple, they themselves know that they should not give the Nevedyam that is offered to Chandikeshwara or the garlands and the flowers that are offered to Chandikeshwara. So Chandikeshwara is the deity. You can offer the food that is offered to Paramashiva. Like to Paramashiva, you offer Nevedyam, you can take that food, no problem. Only to Chandikeshwara. Chandikeshwara is only in agamic temples. Chandikeshwara வந்து நம்மளோட பரமசிவனோட அக்கௌண்டன்ட், அந்த பொசிஷன், அந்த பதவி இருக்கு அவருக்கு. ஸோ இந்த ஆகம விதிமுறை சார்ந்த கட்டடங்கள், கோவில்கள் கட்டியிருக்கும் பொழுது அந்த கோவில்களில் சண்டிகேஸ்வரர் இருப்பார். சண்டிகேஸ்வரருக்கு படைக்கப்பட்ட நைவேத்தியம் மற்றும் சாற்றப்பட்ட மாலைகள் இவை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அந்த நைவேத்தியத்தை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அவ்வளோதான். பரமசிவனுக்கு நம்ம நைவேத்தியமாக நம்ம படைக்கிறது கட்டாயமாக நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே. Now, let's get ready to receive the darshan.
Please sit straight. All of you, please settle down. Please settle down. எல்லாருமே அமர்ந்திருங்க. Let's come to the space of silence. We are going to prepare ourselves to receive the Diksha and the Darshan. Dikshay மற்றும் தர்ஷனம் பெறறதுக்கு தயாராகலாம். Please settle down. அமர்ந்திருங்க. Close your eyes. Sit straight. Inhale and exhale. Inhale and exhale. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Visualize what you want to manifest in your life. நீங்க என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அடையறத ஆழ்ந்து தியானியுங்கள்.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes closed is darshan. Let us now move from meditation to darshan. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ஒரு கடலை வைத்து படைத்திடுவோமே, அப்பம் அதிரசமும் சேர்த்திடுவோமே, மங்களம் தங்கிவிட தொழுதிடுவோமே, மனதில் குடியிருக்க வேண்டிடுவோமே. அவன் அடித்தொக தடை பொடிப்படும் சங்கடஹர கணபதி, சிவன் அருள் பெற இவன் இருப்பான் நமச்சிவாய கணபதி. அவன் அடித்தொக தடை பொடிப்படும் சங்கடஹர கணபதி, சிவன் அருள் பெற இவன் இருப்பான் நமச்சிவாய கணபதி. மகா கணபதி, மகா கணபதி, மகா கணபதி, மகா கணபதி. ஓம் கம் கணபதயே நமஹ, 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 ஓம் கம் கணபதயே நமஹ. सुंदर जय नित्य
as the ultimate manifestation of Paramashiva's Gajamuga Anugraha Murti. And I bless you all with Paramadvaita. Paramashivasya Gajamuga Anugraha Murti Paramavatartaha Sarvan Asirvadami. Paramashiva Paramburulin பரமவெளிப்பாடான கஜமுக அனுக்கிரக மூர்த்தியாக உங்கள் அனைவருக்கும் பரமாத்வைதத்தை அருளி ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஓம் ஓம் ஓம். All the participants, I bless and initiate all of you today with Gayatri Diksha, Samaya Diksha, Mahavakya Upadesham, Kalpataru Diksha, by awakening your third eye and above all into listening, Sravana Diksha. So, listen intensely. உங்கள் அனைவருக்கும் காயத்ரி தீட்சையும் சமய தீட்சையும் மகாவாக்கிய உபதேசமும் அருளி ஆசீர்வதிக்கின்றேன். உங்கள் மூன்றாவது கண்ணை விழிப்பிக்கச் செய்து நீங்கள் அனைவரும் கல்பத்தருவாக மாறுவதற்கான தீட்சையை உங்களுக்கு அருளி ஆசீர்வதிக்கின்றேன். Om, Om, Om. Listen. First, Shravana Diksha. Whatever I am revealing in all my satsangs, just by listening, will become Anubhuti for all of you. Om, Om, Om. Now, I'll give you Gayatri Diksha. If you already have the Gayatri mantra leaf, please take it in your hand and listen along with me and chant along with me. Om Bhur Bhuva Suva Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Now, I'm going to give Sivadiksha. Om Ham Haum Shivaya Namaha.
Listen to the mantra. Om Aum Aum Shivaya Namaha. Om Aum Aum Shivaya Namaha. Om Aum Aum Shivaya Namaha. Listen. I'm going to give you one of the ultimate secret from Kailasa. I'm going to awaken Nada Bindu Kala, the power of verbalization, visualization, power of frequency. Listen. Power of verbalization is the power of vibration. Power of visualization is the power of seeing. The power of light. The power of frequency. The kala. All the three, even by understanding, you will have the awakening of Paramashiva's energy inside. Listen. My gurus. I have seen 3 of my gurus. Raghupati Yogi, Kuppammal, Isaki Swami. All 3 adopt this technique. When people come to them for Diksha, they will not give Diksha immediately. They will first find out what is the Ishta Devata of that person. They will study the Nada Bindu Kala of that person's Atma, soul. How they will study, you know? All 3 adopted the same technique. At various times, on various people, they are adopting the same technique I have seen. Now I am revealing that. Listen. They will tell that person, sit now. Just meditate on Om Anagata Dvani. Just sit with that idea. Om. He should not chant anything. He should not do anything. Just remember Om inside consciously and sit. Then naturally in few seconds that breathing will start flowing. Isaki Swami had a conch, Shankha, very powerful, energized by him. He will keep that Shankha near the breathing flow, the air flow near his nostril, and keep the ears near the Shankha and listen to that sound. Shankha will act like a microphone, loudspeaker. So, the being, whatever is being, his soul, the disciple's soul, is vibrating. He will listen through the conch. If he listens, Shiva, 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 then he will give Shiva mantra, Shiva Diksha to that disciple. He will say, Shiva is your, Paramashiva is your Ishtadevata. Have it. If that sound is like Hari, 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 he will give Vishnu mantra. He will tell the disciple, Vishnu is your Ishtadevata. Have Vishnu mantra. If the disciple, that sound of that soul's disciple comes as Rama, 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 he will give Rama mantra.
if that sound comes as he will say, Guru is your God, Guru is your Ishta Devata. He will give Guru Mantra. If the disciple's soul is vibrating with he will say, Parabrahmam is your Ishta Devata. You should do Vedanta Vichara. And he will give Mahavagya to the disciple. Aham Brahmasmi, or Tattvamasi, or Prajnanam Brahma, Ayam Manma Brahma, any one of the Mahavagya to the disciple. Once he made me listen using the conch. I could see like a loudspeaker. That soul was vibrating. When I heard Mara, Mara, Mara. First, I could not understand. I told Iseki Swami, Swamiji, I am hearing Mara, Mara, Mara. He laughed and just casually slapped at my shoulder and just sweet patting and said, you heard it right. Rama is being chanted by him, his soul. So I am going to give Rama mantra and ask him to read Valmiki Ramayana every day. That is his path, and he will get liberated. And it actually happened. Because Valmiki had the same Mara as the initiation from Narada. That time I did not know. Afterwards, Iseki Swami told me, read Valmiki Ramayana introduction part, how Valmiki got the mantra from Narada, that story. I saw Valmiki received mantra from Narada, not Rama, but Mara, Mara, Mara. That became, when he chanted again and again, it became Rama, Rama, Rama. So this is the science of discovering the Ishta Devata of the disciple. Narayana Swami Tata, he had his own unique way. He will just take the betel leaf and apply the Jnananjana and show directly in front of the third eye of the disciple, and he will see in the palm leaf, in the betel leaf, not only he will see the Ishta Devata of the disciple, even the disciple will see the Ishta Devata in that betel leaf, and he will initiate. So listen, today I am going to initiate a Paramanada and Mahavakya to all of you. The Paramanada is sit consciously with Om. Don't chant. I am not saying chant. Just vibrate with that Anahata Dwani, unmade sound. Om.
Now, I'll give you the Mahavakya. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Sit now. You don't need to chant Mahavagya or Gayatri mantra or the Shivadiksha mantra I gave you now. See, every day when you do morning practice, you chant Gayatri before puja, during puja chant Shivadiksha mantra, and after puja chant Mahavagya. Now you just sit with that Maha Anagata Dvani Om, because I will insert Gayatri mantra, Shivadiksha, Samediksha mantra, Mahavagya, all three into your being. I'll put this as a seed in you. Just sit with Maha Anahata Dvani Om. Om. Om.
blessings. Now that we have received the darshan of Swamiji, we are all initiated into the Mahavakya Om Nityananda Paramashivoham, the Samaya Diksha and the Gayatri Mantra Diksha. Now, please make sure that all of you, whenever you find time, just chant the Mahavakya internally within yourself. Om Nityananda Paramashivoham. Just keep repeating the Mahavakya. Whenever you remember, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இந்த மகாவாக்கியத்தை தொடர்ந்து ஜபம் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க. Same way, make sure that all of you, நீங்கள் எல்லாருமே கட்டாயமா நம்ம பரமசிவ சேனை அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் ஆழ்ந்த அனுபவங்கள், தியான சிகிச்சைகள், தியான முகாம்கள் இதெல்லாமே உங்களுக்கு அனுபவமாக கொடுக்கப்படும். All of you make sure that you are attending the upcoming Paramashiva Sena program that is going to be happening in November, and make sure that all of you receive the blessings of Swamiji. I'd like to thank each and every one of you for joining in, for coming. உங்கள் எல்லாரையுமே இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி. உங்கள் எல்லாருக்குமே கட்டாயமாக அந்த அனுபவம் வந்திருக்குங்கிறது நம்புகிறேன். I trust that all of you have had the experience, a glimpse of the experience with Swamiji. And please make sure that you are signing up for the upcoming program so you are able to enrich yourself more and more. We also have dinner prepared and also packed for many of us, all of us. So please make sure that you have dinner before you take leave. And once again, I'd like to thank all of you, and I'd like to thank all our organizers in Singapore, in Malaysia. Thank you all once again for organizing the event and giving such a beautiful experience for all our participants. Thank you all. Nityanandam. Ippo we'll tell the Purna Mantra, we'll chant the Purna Mantra and end. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Tatsat. Sarvam Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nityanandam. Thank you everybody. Nityanandam.